Assalamu alaikum Bokai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's your boy again, Chama, and this is the Gambia Football Show. Coming faral di defé every Sunday, ne ñew waxtaan affaire Gambian football. Tay yéen gis ci thumbnail bi, we have a massive guest, legendary Gambian player EBRIMA SOHNA is joining us today to discuss mostly his his career after football. He's in a lot of things, so we will have a very interesting discussion with him. My co-host co-chair will join me along the way. And yeah, of course, this upcoming week is the international break. There's a lot of games. Gambia will have a couple of international games to play. The under-20, they are preparing for the under-20 WAFU. Yesterday we saw the Sports Journalists Association. They have a new executive, which brings a lot of hope when it comes to exposure of Gambian football. And the transfer window is closed. There were tons of Gambian players making moves all around the world. So we will discuss all this today on the Gambia Football Show. But we will start it with our interview with our special guest today, EBRIMA SOHNA, former Gambia international, one of the legends of Gambian football. I can say it like that. We all know Sohna, what he did in Gambian football, starting from under-17, under-20, senior squad, and and even now that he has retired, he's still doing a lot of things for Gambian football. Yeah, one of the biggest legends of Gambian football. Let me just bring him in, and I will let him greet our audience, guys. And yeah, if you have any questions for him today, also please get on the comment section. I will try to extend your questions to EBRIMA SOHNA. Let me bring him in to join me. Assalamu alaikum, bro. Welcome to the Jollof Football Bantaba YouTube channel. We are very honored to have you here. Thanks a lot, brother. Thanks for having me. And I'm just saying hi to everyone out there. Yeah, thank you very much. First of all, for like I say, for honoring the invitation to come here. This is something that we have been, we have wanted to do for a while. It should have been last week, but I messed up my schedule a little bit. But still, I called you and you said, okay, I will make it today. So I'm really I'm really happy for that. I really appreciate your time today. Welcome once again. You have a game to go and witness today. I know we can only have you for 1 hour today. But today I wanted to discuss mostly about your life after football. We know your career. Everybody, like every platform in Gambia now have, they have done justice to your career. I wish we could spend time talking about your career, which is an exceptional career. You have done great stuff in the football. Just last week, I attacked Baba Dema and told him, why did you go and ask EBRIMA SOHNA all these questions I was supposed to ask him, Lola ko Baba. When I go, your question, you like latching ago. I got more control. Yeah. Yeah, but that was a wonderful interview with him, to be honest. It's important for Gambian fans to know the Gambian football legends. There's a lot of things that Gambian football, we are enjoying the Gambian football now. Gambian football is growing, but there was somewhere it started. Some people started it, and then every time you biri nga joge fofu nonu time ñom jato nga joge fofu nonu sen generation mu ñew, everybody playing a part, but the youth man suma boba sa suma lache kuy biri I cannot tell you a lot about him, but it's important ñuy am fa programme yoy bo amon ak Baba Demba si guys seetaan ko CNG network. They did a very good interview with you when Baba Demba was in the Gambia. I really enjoyed it. I watched every bit of that interview. It was really wonderful. I learned a lot about you during that interview. Yeah, we should hear more of these things, man. We should hear more of these things. Yeah, but now let's talk about your career. Your career after football. You are venturing into a lot of things. One of them, EBRIMA ESohna Sports Network, which is massive. I follow you guys. And some of my information, I get it from you guys. I really like the work you guys are doing down there. It's really professional, the way you are growing, taking it step by step.
and you have a football academy, you know, you have a third division team playing in the Gambia. You are into, yeah. What has been your life after football? What has been your journey? Where do you want to head to? Well, I mean, everyone know that football is time, and you have to have a plan B after football, and especially for a footballer, even before you retire, at least you should set up something. You know exactly after football what I'm gonna do. So for me, even before retiring, it's like I have started early doing a lot of stuff. Connecting Yeah. with players and helping, and connecting with sport directors, owners, team owners. So I'm just gonna advise even other footballers to do the same. So don't wait till you retire and then you start to plan. After football. So it's always late. If you wanna get into real estate, if you want to get into anything you want to do it before you retire. So for me, my whole plan was in more of real estate, and then more into football, owning team, and then having academy, and then managing players, taking out players from the Gambia. So but not only Gambia is the number one, but internationally. So this is the things I've been planning before retiring. Then that's why when I retire, it was just easy for me to come back home and then start. And even before retiring, I have a academic, which was, even I was playing from 2006. I was having a ESohna academic. Well, it was based in Bundum. It was like for almost like 5-6 years. I think a lot of kids have gone through that. A lot of, even few players in the national team right now, they go through that academic. So I have been, this is something I love to do, to help the young ones. So, and thank God, I started, and I'm going on with it. And then thank God again, like someone like Bakari Jata, who see what I'm doing, and then he contact me, and then we sit and talk about it. Yeah. And then he said, like, bro, to be honest, whatever you are doing, I admire you, and I would like to jump in. I said, bro, this is something that for me, I want to help out, and I cannot even even if I can do it alone, but you to see what I'm doing, and then it moves you. You are welcome. We can do it together. I'm in Gambia. I will be doing everything. I will do extra. So you, whatever you can do, just do it. The rest is under me. So this is how we start, and everything is going good. But now you can see a lot of footballers, even before retiring, they're buying, like Steve. You see Steve, bought a team. You know what I mean? And then now you see Footy, and it's so many things on the ground. But Footy, Omar, all of them, they're involved in buying. So some of them calling me, asking stuff, and I say, hey, don't get scared. Just come and invest. This is something you're gonna give back to the community or the whole of Gambia, and then still you're gonna make something out of it in the future. Yeah. No, yeah, definitely. There's so many things. But Yeah. yeah, there's so many things. But now, if you have to describe your portfolio, you are. Where do you see yourself? Because of course, there's the football manage. Some will go into football management, coaching, and stuff like that. Some will go to becoming a football agent. There are many things you can do. But like you say, you are venturing into a lot of things. There's the network. There's the, like, you are managing some players as well. You are into the real estate as well. So how can you summarize your portfolio, like, as a person right now? What is your portfolio? To be honest, I'm someone who's like everything about football. I'm involved. Even if I'm sleeping, you call me. And as far as it's football, I'm up to it. It's just like when you write me, and then I know that it's just about football. Even if I'm so busy, even if I'm gonna give you 20 minutes, I will give you that 20 minutes. That make me happy. You understand? So for me, I'm not just gonna say that this is where I'm gonna, like, just concentrate, that I wanna be like a team owner, or I wanna like concentrate on a real estate. No. That's why for me, even some people are saying, like, oh, Versatile. you should be the real the GFF president. No, to be honest, that I can help I want to help in different way in football. So that's why I just don't want to stick. Yeah, I'm managing. It's like I have a lot of players. Like, I'm managing. I have a place I have transfer. So this is something like I'm doing. Okay, owning a team, owning apartments.
But now, if I say this is the only thing I want to concentrate on, only to be an agent, or only to I want to concentrate on coaching, no, I don't choose anything yet. This is what I want to concentrate. As far as it's football, anything which connect with football, if I You can are in. help, I wanna jump in. Yeah. Yeah. Yeah, but for example, when it comes to the football aspect, because we have seen some agents, full-fledged agents who were once a coach, but because of the way football dynamics work, you cannot be a football a manager, a coach at the same time, and then become an agent. Especially when you thinking going all the way to the highest level. Of course, you will know that thing more than myself. No, So I know that, but that's why, yeah, listen, yeah, that's why for yeah, me, I'm more of managing than agent. You understand? yeah, It's like now, if like agent, you have to even go and take the license, right? yeah. Am I right? Yeah. Okay. Yes, yeah, that's Exactly. right. Okay. Now, even you out there, you can be an agent even without having the license. What you need a lawyer. Yeah. You need your lawyer who will back you. You understand what I mean? So it's like you negotiate, and then the lawyer will finish it for you. You know what I mean? Yeah, So I this can is feel you. yeah. The lawyer can do the final thing for you. To cover whatever you're supposed to cover, even without having the license. But for me now, owning a team, I cannot be an agent like you said, but I Yeah. have a right to manage my players, manage them, and then even if a deal comes, there's an agent. Like my team will have an agent, which is like on the site. You Yeah. understand what I mean? This agent is the one who will be marketing. You Yeah. understand what I mean? But I'm not gonna be marketing. But even before having a team, I have a lot of kids I'm managing. I'm not the agent, but Okay. I'm managing them, putting them in Okay. the right direction. It's like when they play a game, I will call them and then analyze how they play and what is their mistake and where they can develop themselves. You understand what I mean? So Yeah. this is something like for me, that's my area. That's why with the academic, it's like I do a lot of that. It's like when I have a player, from the first day he start to train. If I know that I'm gonna keep him, you understand. So it's like I have a program for him. I know Yeah. his weakness. I know his strength. I know, what I mean, the way he's thinking and stuff. If I have to work on his mentality, so I have everything on a writing. So I'm following. I will be following each and every one to develop them in their where they are weak. You understand? So for me, to be honest, I will not say that I'm an agent. You understand what I mean? But before owning a team with Bakari, it's like I have been, taking care of a lot of players. Bro, before I retire, even the players they know, the Yeah. players I help even before I retire, bro, is a lot. Is a lot, but it's not everything. You're gonna be taken out and stuff. So sometimes, there's some players, just leave it like that because you do it in your heart, and you do it even not having €1 or $1 on it. You understand? Yeah. Yeah, definitely. Now I get the guy. I get the picture when it comes to management and being the agent of the Yeah. player. So basically, there is an agent you work with. If there is a transfer that you have to make, the agent Exactly. will take care of the transfer. Exactly. But when it comes to management, Exactly. yeah. Exactly. Yeah. Speaking of ESohna network, like I say, it's something I look up to. As because we started after you guys started doing what you are doing, and then we came in. Look at what you guys are doing, and then try to do similar thing. We are kind of in the same mold, maybe different dynamics, but we are kind of in the same field. What are you hoping to achieve with the ESohna network, and what motivated you to start the ESohna network? Well, for me, what motivates me more, it's like, following the league in Gambia, and then there was not a lot of way to market it. You understand what I mean? Because if you look football, bro, as far as the marketing is not good, the branding is not good. It's so hard to for agents or for club to see these kids. You understand what I mean? So that's why in Gambia, so many years, it's like you see every year is only 2 players. Then compare it to Senegal and Ghana, you will see every year is 10, 15 players. You understand what I mean? So this is how I start to think about it, and then that time, I started with Mbai Camara, and then Yeah.
Mohammed Ba. You understand? So I spoke with them. I said, this is what I want to do. Okay, football is my job and stuff, But on the media side, you guys are in there. But I can put on my own ideas, what I want to achieve, and then I can put in my money. I will be sponsoring everything. I don't want any one of you to put in dollars. You understand? So what I want is, let's make this and then try to show the games live. You see, this is how everything comes. I say I want to promote the Yeah. league. I want the kids for agents to see them. It's easier because I've been in this system for long, and I know how it's so hard to for big clubs or for teams to follow players in Gambia. It's only when you're in the under 17, under 20, and national team that they can scout you, and it should not be like that. So that's why the league, it should, you know what I mean, it should have the standard that, they can scout players from the league and sign direct, not even going for trials. You understand what I mean? So this is how I take that goal with the names I just called now, and then we start to show the game live. That before it was ESohna Sport, so we were showing all the games live. And I said to them, I said, for me, I know Gambia how they think. If you start to show this game and then it start to success, we will see other big TV will come and join. And this is my goal. And it happened just like that. We start to struggle. We don't have all the equipment we need. But you know what I mean? But at least we were showing all the games live. And then you see other TVs showing up in the at the stadium. You see 2-3 Steve, online TV, and big TVs are coming. I say to them, I say, this is what I was working for, at least to attract people to come in. So then it worked out. You understand? But then my big plan was, to control, the online games, like in a system of, like, even clubs can benefit. You understand what I mean? Have this, like, the GFF can, I can, like, I have an agreement with them that I can put in money, that they give me the rights, and then create an app that, anyone who want to watch the game, is like, you have to pay, even if it is $2 or $5, in a year, is a lot, bro. You know what I mean? Definitely. So this money, it's like, you can see it bit by bit from clubs, because clubs are not earning money. You know what I mean? So for me, this is my big goal. That's why I say this, the plan I have, I always say it outright. Because why? If anyone do it, it's for Gambia, it's not for me. I don't want to keep it to myself, but I want to give it out there. If anyone can do it, they can go on. You understand what I mean? I have sit one time and asked them a question about that, but then it doesn't materialize, And then later on, then I heard that this, I don't know, TV7 have, you know what I mean, this contract with them, that there is, but it doesn't even last. So I think we should find a way that, like, at least clubs can benefit in, showing these games, Yeah, definitely. But now the network is more into, promoting Gambian football, especially on social media. The Facebook page, the Instagram page is doing that exceptional stuff. Do you have any plans to expand now, or are you guys going to focus only on the social media? No. There's a lot of things on the ground. You understand what I mean? A lot, because if you can remember, the ESohna Sport before, even the Facebook page, it was 150 something thousand. Yeah. The ESohna Sport, but that one day it shut down. The YouTube, it was 29,000 subscribed, and that one was down. So you see, I was set back. That's why I wanna, I always say that, like, you guys are trying and stuff. So you have to be very careful with certain stuff, because you work so hard. You put in so many, not only the money, but the energy, the the team, effort, the sacrifice, and then through a worker make a mistake. Through what he say, he make a mistake on the, put it on a video or a game. Copyright. Not put. And then first is the Facebook, and then they shut down the Facebook, the YouTube, and that YouTube I was earning out of it. You know what I mean? And before I started earning out of that, I was almost 2 years I was paying all the workers with my own money. But they shut it down, and then even that, I said to the person that, don't worry, we work for it. Let's forget it. It's painful, but he was trying to do something that, it doesn't go through. So, but that same mistake, the person go and do it again on the Facebook. You understand what I mean? Yeah. And they shut down that Facebook. You see,
So I'm just explaining this for people to know, like, okay, Understand. then, you know, I can give up too easy. When that happened, I will just say that, oh man, I cannot make it again. I don't think I can have these followers again, you know. But I say to myself, I'm gonna go on because I know where I'm going to, you know. This is how we open again this new page. I have a new workers again and stuff. But you see how we are going and growing again, because you know the brand, no one can take it down. It's already there. So it's just to bring it back again. But everything is set up again, and then there's something I want to hit, and then you will hear, you know, what is the next step. And it's going to be something which is going to be huge. Yeah, that would be wonderful. To be honest, I'm similar. Yes, growth is very important. You have to grow, but at the end of the day, you have to be very careful with what you do. If you check, I'm very particular when it comes to what people are posting on our page or what I am posting on my page. Sometimes people tell me post this thing or post that thing, but I'm very careful about those things. Even when it comes to the YouTube channel, it's always about original things that we have created and then we post it on our channel. And if that can grow, then we move with that. But now it's called a network. Why expand from the sports to network? What does that mean? Say it again, please. I mean, from sports to network, because network is a broader horizon. You know why I make it the network, because when you are switching to make it a TV, you know what I mean, to change, you have your own TV station, or you know, you are taking that big step. So that network, and then you can see it's not only sport. If you see now, we are only concentrating on sport. But you know, if you start this page only sport, later if you want to jump into certain things, you cannot. So you have to think smart. Yeah, definitely. So that's why I use this network that is not like ESohna Sport anymore, but it's ESohna Network. So you get me, right? No, absolutely. I get that point. Yeah, because it's something that I realized too about us. But then you have the partnership with Bakari. Like you mentioned it already. You guys own a club together. I don't know if it is the whole network that you own together or if it is just the club. And then you have the academy, the ESohna Academy. The academy, what is the setup? What is the targets of the academy that you set? Where do you want to see the academy? You are playing in the third division, with ambition, of course, to come to second division, fourth division, if possible, I believe. What are the targets and what is the ambition there? Oops, I just lost EBRIMA. Okay, he's back. This is the network. Okay. Mom bila nyaka. But léegi itam nga dugal si olof yi ba dem ma ko suñu audience léegi gars yi day kaas ñu du ma yelaka olof wala xam nga so léegi nga dugal si olof bi wala soose bi. Hello, yaa ma dégga? Yaa ma dégga? Hello. It seems ne nga amoon call, right? So génnal nga dugal si waat. I can hear you, but you cannot hear me. Bye send a message in private chat. Oh man. It is the network, so you can. Maladiga. Man maa ngi laa dégg. But so génn nga dugg si waat. Bàyyi ko mu génn mu dugg si waat. It's different dimension I took with the chat, because of course, like I tell you guys, he had a very good interview with CNG Network with Baba Demba. Talking about, you know, his career, talking about his works with his academy and stuff like that. But of course, we want to take a different view or different dimension when it comes to, you know, having the chat with him. That's why I'm talking about these things, the network, the ESohna network. I'm talking about the academy and the work that he's doing when it comes to the agency work. So just to get deeper into that is his life after football. So he's back on. Let me see. I think it should be fine now. Can you hear me now, bro? Yeah, now I hear you. Sorry, man. I think I'm on call. Call more Dugon. So call Dugon again.
living na colleague, number 41 put def call like, you know. Yeah. But no problem, no problem. That they happen all the time. Okay. Adam Mojola like the last message because time is going for you. Yeah. Yeah. Normal like you want to Yeah. see something into Bakari. Yeah, but Yeah. Bakari with the ESohna network, okay, you know, mom, I'm with anything more than Lolo. Like Lolo Yeah. is just me. Yeah. But with the Yeah. academic, I'm doing everything with him. Yeah. Okay. With the academic, I'm doing everything with him. But with the network, then there is nothing I'm gonna mom involved in it. Yeah. And with the academic mom, like so stated, third division, of course, is like to go to second division and then go to the first league. Yeah. But Yeah. for me, you know, swing living more like, you know, it's more of, you know, like developing these players. Like your law having like, you know, because we Society Gambian League, so many players they don't have the basic. That's the truth. Yeah. When you watch the league, they are on basic. So that's why you go just step by step, because the first season them on then be like, you know, then season when you then be 7 finals. Penalties playing game. Yeah, I understand what I mean. So then this season then they're gonna get something different because of you get even more halayo hamne like there's something else. At new for I mean then development when naked def they're gonna get a big changes. But they could only put place in league before. But we are developing these players and making them ready like professionally. I'm nation chance because they could put play first league, but like so you play first league, like I'm chance for gainer. Now so say statistically international leagues, every country, academics are marketing more players than divisionals. I don't know whether you see that. Yeah. Senegal League B, Senegal academics, you get market more than the first division or the second division, and Ghana the same. Yeah, I understand what I mean. So lot of fee, they want to concentrate. See grassroots football is very very important. Lolo mo nyom na ibu fast. So it then si lolo concentrate, you know, development more. You know, then put egg second division dina ñëw pour egg first division dina ñëw te su demee ba yenn stage yoo xam ne su nekkee ne dafa daf ñoo jaral pour ñu jënd second division or first division mun nañ ko am nañ xaalis bi yaa ngi understand lu ma mean. But we are taking our time through swing plan swing space nuñ ko bëggee nekkul ne nit yi di jëndal lii ou di jëndal ñun si leen ko woon non am nañ plan and am nañ plan boo xam ne lii suñ ko hitee time bi ok suñ ko hitee time bi then we're gonna buy a first division or a second division because we have the money to do it. Mun nañ ko jënd any minute. But programme buñ am, we're gonna stick with it without changing. Yeah. Okay, how about the academy? What is the academy setup right now? From what level to what level again? What is the structure? Well, I'm going on the 15, 16, 17, yeah. But now is them even lower after because our plan is to have our own base. I'm going to have an academic. So I guess when you start like this, is just to have the structure. But our plan is bigger than this because Gambia and then like in 2-3 years, they make a lot of like academics you have they make saying own pitch, I'm saying own base, but have for even them school. Come Gambians, they are European, but they start something here which is like so amazing. You know, we should give them the credit. You understand what I mean? Definitely. And they have a good we should give them the credit, bro. You know, and they are doing amazing thing, you know, and that's how things should be. You have to have everything. You have to have gym, have proper pitch, give the kids meal, even educate them. You know what I mean? So for us, that's where we are going. You know, our plan is something, but people will see as time goes on, because we wanted to make it a top level of academic. Not just to go and train and go home. And no, we want to put the kids in one base. You know, educate them the way we want it. Yeah. Okay. No, that's wonderful. I think you mentioned Gambinos. Last time we have Medina United. They are also doing an exceptional stuff where we do the academy. Yeah. With Mike, my friend. That's something. Yeah. I forgot. Yeah, Mike too is like starting something. You know, when he was starting it, he even invited me. You know, over there. I went there and because Mike, I know him since 2005. You know, in Miami. You know, so before he even do it, he called me and said, "What do you think and what should we do?" You know what I mean? So even that respect for him to call me, you know what I mean? I appreciate it. And then I was there, and he's a Gambian who is like, and the way he's thinking, bro, is above other Gambians. You know, definitely. We Gambians here, you know what is our problem? It's like we are not creative. Sorry to say, and we don't do things
till you see someone is successing in something, then you take the risks. Yeah. Sometimes it's good to create your own stuff and take the risks. Mm-hmm. Without waiting for anyone. So if we have more of that, you will see how the country will develop. Other countries, that's what they have, because they have a lot of people who, what I mean, take that risks, in different things. Yeah. Yeah, definitely. Actually, when Tijan came here, Tijan Wada, he's their scouting, their scouting director and I think team manager for the team Medina United. There was something that he said that Komloko Hague, they are very creative in the way they think, and the way they think is completely different. He said something. It was Nyom. They are not waiting for anybody when it comes to the pitch and all those kind of things. Understand? Even when I bu ko try pour dugal ko si waxi GFF nekku ñu defal suñ pitch ci ak yoy nonu pitch ci Gambia yi baxuñ. The thing he was telling me was we are looking at the way to get our own pitch to the point that GFF coming to use our pitch to play. So they are not thinking about what GFF can do for them, but what they just can do for Gambian football. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. True, and that's the mentality. That's the mentality we need. Exactly. Exactly. My guess my waji ñëw na coach I'm sure ne head na dina am question yim la bëgg laccé. So ama isi ko mu ñuy mbokay ba pare limi la bala nga dem. Okay. Ci ñëwal. Jërëjëf Chama ñu leen nuyu di la ziar ñu nuyu suma ko robi bro nama naa la nga ma de na bay mo la nga yow duñ bayante suñ mind ci ben la even suñ jëjë gisante sax wante suñ gisé rek xam nga connection bi dafa lay nekk waaw yoo xam nga loolu waaw di nuyu suñ audience yi bu leen ne welcome to Jollof Football Bantaba YouTube channel the home of Gambian football once again waaw tey moo ñëwaat ci beneen Sunday ya Chama yaa ngi sol sa li ba sol sama Manchester waaw okay go ahead man dama wara yow sa waji what 20 minutes daa am ak moom. wala bro Ibrima Sohna legend si nu ñëwee tey nangul ñu suñu invitation di ko jaajëfal bu baax a baax xam naa ne he's a very very busy man xam nga waaye di kontaan si moom rek waaw Chama man nag Ibrima Sohna suñu naka def dara umpuma si parce que maamam ñu ngi jëflante si lu bari understand so boobu du ma si dugal lu ma si dugal xam nga jànga ko pare mooy Ibrima Sohna and the national team dañ gis ne ndaa bi moo send off bi moo bàyyi da nga a very good send off Ibrima Sohna retire na gisuñ dara lu jógee from the fédération comme décorer kooku yu noonu lu waral loolu ndax Ibrima Sohna léegi retire ngo because bu ndaa bi ñëpp ko gis ñëpp ko yëg waaye sa bos kenn gisu kenn déggu lu waral loolu boobu moo xam naa question boobu soo leen demoon gars yi seen office ngeen laajte gars yi. nga laajte ko waaw I think ne ñoom ñoo war a reply loolu more than man yaa ngi understand lu ma mën am nga nit ki soo nekkee the leader and yow yaay seet loo war a def like nekkul ne nit moo la war a wax ne def nga lii da nga war a def li kii lii la ka lii la yaa ngi understand and for me like I always say like I was so happy for that because deserve na ko yaa ngi understand lu ma mean deserve na ko bu baax lu ko gars yi defal nañu okay for me even ñu def ko defuñ ko loolu it's like something loo xam ne okay ñaaw na trop yaa ngi understand ñaaw na trop but duma leen ko xoolee o di leen ko lifine daal di si stress daal ak yooyu o di ko def a issue you understand and that's why man the way they should do it loolu man create my own stuff boo xam ne like and I invite them in so that we can do it together and that's lu tax may def loolu tam it's more of pour mu nekk lu continue parce que dëkk yu bëri ñu ngi koo defal seen players yi suñ retire nekkul loo xam ne xam nga nañu war a toog di la collecté o di la wane da nga war a def lii yaa ngi understand dafa very important so man loolu tam lu ma create ne su demee su success daal mu dem through dañ ko def December and I want it to continue loo xam ne players yi nañ war a gis seen bopp because ñun suñ boppa play nañ so many years gis nañ ñu nekkoon foofu suñ kanam wante gis nañ ne xam nga the way loo xam ne defaluñ ko gaay te nañ deserve loolu yaa ngi man suma boppa and most of them yàlla def na xam nga bu ma doon start xam nga play na ak gaay ay few games 5 games 6 games so nekk na ak gaay
and I see ñoom tam luñ joxe si Gambia kenn du ko mun a génnee sacrifice bu ngay def you know so ñun suñ ñëwee man boo xam ne dem naa generation to generation xam nga àgga foofu and loolu aw ma ko duma leen mere or whatever su nekkee gars yi am anything personal against man loolu seen is their business you know so man dam ko dee wax lu may wax si man always dam dee wax lu may wax nii dinaa face wax ko gars yi the same thing yaa ngi understand man su ma dee wax am dee wax ak loo xam ne moo nekk si man yaa ngi understand so and nit ki soo amee nit ki anything personal like or anything yaa ngi ko amee lifin ak yooyu fine but wax ko nit ki man dama nekk nit boo xam ne am too direct su may wax dara loo xam ne is for Gambia xooluma buti kenn xaw ma ne xam naa la o xam nga ma o wala maa wax nu mel noonu laa ko waxee so maybe yow soo nekk si benn position nga ne kii daf ñu dee anti kii daf ñu dee fight fekk fightuma lañ it's just like maa ngi wax things si nu mel exactly yaa ngi nu moo ko fiilee ak nu mel yaa ngi understand so man boor boobu xoolewu ma ko gaay o whatever still maa ngi su ma waree wax ak gaay maa wax ak gaay yaa ngi jëflante gaay waaw lu ma plan ni invite naa gaay pour ñu def ko together as one ak yooyu and they accept it to be honest and everything lu ma is on the table gaay ne they will be on board 1000%. You understand what I mean? So we'll move on, but at the same time they have to learn through this. Definitely. nañ war a xam ne nit gis nga nit ki sacrifice life am pour dëkka bro danga ko war a respect 100%. yaa ngi understand danga ko war a respect yaa ngi understand and fii Gambia fii lu ma gis mooy yow soo nekkee el legend o nga defal dëkk bi dara gis nga soo joxul sa boppa respect o taxawuloo sa boppa in a way duñ la musa respecté yaa ngi understand duñ la musa respecté so loolu tax yow as a person soo nekk si yeneen position yi make sure ne you do stuff yoo xam ne doo need kenn doo dem si kenn ne may ma $100 doo dem si kenn may ma $50 because su loolu di am loolu tax ñu yeb yenn footballers yu bëri yaa ngi understand lu ma mi yenn ex or whatever because xam nga pare football after ngay dema di laajte gars yi ay help nañ laa yeb yaa ngi understand lu ma mi ba yow niiduloo dara si kenn expectuloo kenn defal la dara so pour wax leen dëgg dafa easy man nga appoint loo ma lu wàññiluwul ma dara I'm gonna eat and I'm gonna invest what I have to do and I'm gonna keep on helping yaa ngi understand lu ma mi so then su ma la waree wax dëgg xooluma sa kanam nam koo wax su ma waree wax dara online nam la koo wax so su ma ñëwee si yow ma need dara loo xam ne is for football nga reject ko I move on dinaa xam ne everything is a time honestly lu ma mean sa time la this time and time yi keneen la soon you understand what I mean so lii la nag te bëggoon naa la ci lu sax loolu laa bëggoon a tëjee moo nekk the testimonial game which to be honest we are all looking forward to it bëggoon naa la ci fan la because jot nga fee mention the December sax of course date nekkul foofu noonu but what can you tell us more about this testimonial game man moom to be honest we are ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax and we will do whatever we can for this one xam nga suñ ko mënee teew nañ ko teew tamit incha allah xam nga the setup is there comme nu ma ko waxee nu ma génnee woon first flyer bi and to be honest muy GFF muy the minister of sport ñoom yëpp nañ ko welcome to be honest ñoom yëpp joxe nañ like 100% ne xam nga they will come in xam nga lu ma ne ba the GFF sax ñoom joxe nañ seen certain members yoo xam ne join nañ in ak man some of the people I bring together pour nga xam ne they work together and to be honest they are working together to see how things can go, you know what I mean, successful. So the guys be on the 3 month be on the 10 on the 15. The guys okay, yep is 100% set up. Then I will be writing a letter to you guys. That is more respect. You understand what I mean? More information you see kuneka, you know. So lolo land. But things are going fine, to be honest. And since Bumalen got your hair on the table, they everyone like they welcome it, you know. So we see Fumo in because I want it to be like not only swing ex-players or current players, but I want to see another ex-player from other countries, you know, Senegal, Ghana, Nigeria, you know, Togo, Sierra Leone, at least few of them to be here and then take part. You know what I mean? Ibusila, Jato, say for whoever, but then we have the time for that date we take, then we see how we can bring them in, you know, together. And so make it work together, So
this is how things are going. But this month, inshallah, more information dina new. Yeah. Chama. No, Okay. Lena bro. Ko focus man like koli because ninyi nje ka wafate. Understand? The one enda more play throughout all the categories see national team bi. Why they find Sona tamit Sona sa mosi jitu. Yeah. The Yeah. Sona more be Definitely. established nda see all the categories because under 17 Sona was a regular. Under 20 he was a regular. National team he was a regular at right back. Right Understand? back midfield. Yeah. Yeah, because nda came nigga ma compare sa diggante nda Sona se pour nit ñi buñ Yeah. fogg ne dama jaw ma compare tout compare am la dama wax because ñom ñaar ñoy only The place am ne only two Gambians. Yeah. two games am ne jaar nañ through all this sort of play AFCON. Understand nga? Nda came up now lately la nekk irregular. Mo jumu tay bu Sandong tege over national team bi. Or Henry Saviet, something like that. From time bula. But Sona has been a regular since way before this time Paul put last one regular. Understand? So it's good now, like as Gambian summit, sinjay ki cherbi, joka cherbi because ñeneen ñi dañ ne because of Sona bokk na suñu really lead on bu ne ko si AFCON bi in how to call Cameroon ñu doon def gars vidéo bi di wax against the fédération comme seen treatment fo gars yi nekkee things like that ñeneen ñu loolu moo tax fédération dañu mere Sona moo tax gars yi demuñ nanguñ ko defal that farewell understand maa ko dégg ni jàng ko dégg fii loolu moo tax ndaa ñu sorry to cut you here balal ma but gis nga loolu sax even right now lu ma leen need nii sax su gars yi defoon anything wrong lu ma war a wax nam koo waxaat this is me yaa understand and gis nga loolu balaa ñu may dem di wax sax I spoke to them like a professional way gis nga man dama nekk nit boo xam ne du ma lay jóg rek di wax rek yaa understand comme nga dem nga laajte nit ki ne lan mooy problème bi game bi jeex na lan ak lu tax ñu delayance bi am so when you are giving someone boo xam ne a answer boo xam ne it's not right ak yooyu ba pare bëgg loo jox nit ki the straight answer you know what I mean and it's not like loo xam ne like loolu nañ leen war a ñaan o nañ leen war a wax ne lii ngeen war a def it's something loo xam ne xam ngeen ne lii is a knockout stage la it's something loo xam ne da ngeen war a xam ne exactly anything can happen standby bi dafa war a nekk foofu 100% nekkul 80 nekkul 60%. Mistake mun naa am in between yeah of course but then su nit ki ñëwee mu njëkk a wax ak yow waxula ko lu set soo demee si kii mu ne la kii la soo demee si kii mu ne la man bokkuma si li yaa ngi understand so you understand and some people ñoom what they balaa ñuy react is like you speak out loolu moo warut a am so when speaking out what happened bro do nañ respond right they respond like this quickly so yooyu moo warut a am waru ñoo dem sa di wax pour gars yi mun a respond yaa ngi understand man the way I am chair yow xam nga ma yaa ngi understand lu ma mean very easy going but su ñëwee site straight up I go straight soo bëggee meree ma soo bëggee lifin ma soo loo tax gis nga man ay wax ma aw ma friend but du ma dee toog campé yaa ngi understand lu ma mean tooguma campé mun naa mi campé am good with everyone mun naa leen a mi toog comme benn 5 minutes waxtaan lifin di wante doo mu seg dégga ne soxna fii mooy soxna campé am because xam nga lu tax dama bañ nit dama wax waxi jàmbur dama bañ comme xamalu ma min den ay yëfi yi bokkuma si yaa ngi jëli lu may wax so loolu tam man pour ñoom tey dama laa wax lii nekkul ne ñu ngi wax ni problème bu passé de bon looy raise noonu tey su ma leen war a wax leneen even maa ngi leen isi up pour ne suma farewell play lifin bi nii dinaa leen waxaat dëgga suñ ko bëggee def ñu def ko suñ ko bëggee def as far as dëgga la rek dinaa ko wax Chama, final question mo ko laaj is about the future of the Gambian national team. Nga bala mo bro. Gis nañ xam naa ne you were very close with Tom. He's your friend. Te gis nañ ne tamit Tom bàyyi na léegi gis nañ headline ne dem na Mali. Léegi you have a new coach Jonathan McKinstry. Gis nañ difference digganteem ak Tom the way they approach games. Yow mi nga xam ne léegi nga under Tom gis nga Tom nu mu operaté gis nga kii nu mu operaté yow lan nga gis si Gambian national team bi future national team bi loo si gis right now with the new coach. No, with the new coach, like I always say,
coach bu nekk dafa am nu mu dee approach game coach bu nekk dafa am way of style am nu mu bugg a play yaa ngi understand lu ma mean so you can see ne kii right now dafa am lu ees lu mu nekk di isi and loolu Gambian si dañ war a xam ne dañ war a am patient it's a good thing but foog ñu am patient pour mu mun a liggéey loolu ñu mun a adopt si loolu yaa ngi understand xam nga Tom ma starté ko si Tom bu mu ñëwee dafa ñëw in a way boo xam ne suma tax mooy na ma bugg a qualify it doesn't matter nu game bi mel yaa ngi understand so moom faalewut nga wax ko ne play bu baax playwut lii playwut la moom lu mu doon xool moom système bu mu doon play mooy I just need this 3 points qualify yaa ngi understand ba mi dama need pour qualify moom loolu lam ñëwee woon so gis nga loolu tam moom daf ko gëm ba pare mu dem ba after soo ko bàyyi xel dafa choose player yoo xam ne most of the time players yoo xam ne tam ñu ngi ko doon déggal si système am loolu tax sometimes da ngeen dee seet ñu ne ceeg ñu ne nga dégga ceeg ñu ne Tom drop na kale Tom oyut kale Tom lifinut kii yaa ngi understand because su la isee mu wax la ne moom si lii lam believe nga bugg a def something else dafa dee def aside but soo ko seetee some people nañoo ne is a bad thing but you as a leader xam nga ne yow nii nga mun a coacher this national team pour ñu achieve lu tax ñu jox la contract bro what you gonna do no definitely so, we understand definitely he was doing what he wanted you understand so be pare coach bi your coach like they have okay I'm not coach their style of play is offensive because they understand that system very well they can just you can just wake them from sleep you explain it straight up clear understand okay nga am Tom xam nga ne Tom moom lii la dafa believe si like you wait like in you organize and then you attack xam nga dafa master loolu xam nga dafa easy pour mu coach players yooyu système boobu tey dafa mel ni nga ne Tom ne léegi dama bëgg a ñu attack ñu start leave from this from that ñu téye ball bi 20 passes before ñu dem ok mun naa wax ne ñu def loolu te boo xanaa mun na ko explain exactly nu ko players yi war a defee yaa ngi understand so moom dafa am beliefin bu mu am boo xam ne lii laa am pour def pour ma achieve lu may def ba pare players yooyu lam doon ne ngaa use so loolu tax Tom mu success nit yi dañu war a bàyyi loolu de even your player bi tey soo bàyyi xel am na time boo xam ne Moussa Baro du ko doon play du dëgg du ko doon play xam nga dafa am time boo xam ne du ko doon play daf ko doon bañ wala saluma mi nga dem with Steve time boobu tam da ngaa gis ne ñu ne Steve dafa war a play man bokk naa si ñoo xam ne woon yàlla xam na comme ne di pousse na Steve nañ ko need because moo ñoo créatal lii moo ñoo créatal lale boo dafa am lu believe moom lu mu dee def mooy lu ma ko riidee mu lay def de daf lay dee def pour even soo mënutee bàyyi comme yenn stop yi wante di nga góom moom lu mu góom nga defal ko waaw so and loolu bro dafa am man lu ma understand mooy bala ngay sign coach yow sa national team dafa mel ni club rek you know you want to play like this bro da nga war a dem through the profile of the coach teams yum coach yan system lam nekk di use ak ban style of play lam nekk di def yaa ngi sa lu ma mel then you sign because you know nii nga bëgg a play but soo signé koo xam ne nii la bëgg a play moom nii rek moo ko mun a jox success you cannot change him overnight no definitely that's absolutely right I think no he's very successful he's the most successful Gambian coach ba pare waaw coach waaw because of lu mu góom la ba pare nga dem like with this new coach, he like to play, and I believe you start play from the back. You understand what I mean? So if you want to do that, I'm gonna your time. Folk na players you have, they are very comfortable with that. Do they get? And then those players tam actually, mom numle buga coach. Low time the need time. Nekun nengli is a club. One they stay 1 month, 2 months, 3 months together. Do they get? It's internal. It's like a top level. Boy, so you explain okay, but the 5 game, 1 game, 2 game, 3 game. Nyata game lam lose right now. 1 game, one win. 1 game, moving Ben, right? But society play bilala do them forward. Yeah, definitely. Even game when lose, the boys in him play. Then attack, boys in him play. What in attack? But this na attack bobu nak. The forward turn to defense. Manlila am pour explain through my experience. Mun nañu attack so every time ci amé ball mun nañu attack. But tam da nga war a am ñaari player yoo xam ne di game reader su nekkutee loolu demuñ fenn
waxuma la defensive passing de a game reader gis nga game reader dafa important nga am 3 or 4 sa team nit koo xam ne players yoo xam ne dañ understand game bi dafa am players yoo xam ne they are superstar but they just play they cannot read game so amee game reader daf leen mun a defar team bi ñu nekk in a good position suñ lose ball yaa ngi understand lu ma min day bàyyi xel yenn players yi dañoo ne kii mënu dara but coach bi ak ñu understand football dañ dee xam ne kii role bu mu nekk di play is so big wante doo ko dee mën a gis yaa ngi jël lu ma min so coach bi lu may wax nii foog mu liggéey on loolu suñ attaqué naka la ñoo amee the balance of defending yaa ngi understand loolu rest defense exactly yaa ngi understand lu ma min gis nga loolu foog ñu am ko ba pare foog ñu amal ko patient because the way ñun Gambian si lu ñu wax ne loolu lañ bëgg a play attacking football so attacking football boobu pour mu def ko si gars dina am benn game bu baax beneen game du baax benn am buñ ko buggee then we continue like that dinañ consistent he's a good coach but because living na Sierra Leone seen half of national team players yëpp they are my friends you know what I mean ñoom captain bi woon Bangura is like a best friend Simbo second captain is my best friend you know what I mean ñoom yëpp dañ dee ñëw fii right you understand ma player guys seen lifin bi Fofana man maa ko manage suma player la yaa ngi understand ma min so ay mun naa wax a lot about this coach character ak yooyu dan so many things laa mun a wax because ñu liggéey si ronam so nañ soxla am patient dëgga waaw definitely waaw loolu wax bi defee na but finally ñu war a play suñu ñaari qualifier games yi against Comoros and against naka la Tunisia upcoming yow noo gisee those two games and also you gisoon squad announcement beeg yooyu noonu what is your reaction to that then su ko defee ñu ñëw bàyyi la nga ñëw daw no xam nga to be honest like selection moom for me I always say that like doo mun a satisfy ñëpp yeah, I understand. You can never satisfy everyone because ku nekk am na player ku nekk am na lu mo laal fii laal fale ku nekk am na player bu nekk am na xaritam am na famille am na lii so loota soo duggee Facebook you see or Instagram you see a lot of different ne kii war faa nekk kii war na faa nekk kii war faa yaa ngi lu ma ni so lu ne nga important mooy coach bi ñu foog ne dinañ ko defal job bi ak ñoom foog ne because sometimes it's not about just moon play it's about xanaa kii fitness si suma système bi nit yi dañu war a bàyyi xel loolu torop yaa ngi understand lu ma mean so ñoom moom to be honest like everyone deserve to be there and even am na yeneen players suñu oyut they deserve to be there but their time will come you know what I mean dañ war a am patience dañ war a xam ne ñëpp duñ mun a ñëw once yaa ngi jëli man lu ma mun a wax rek mooy games yum incha yum coach to be honest, can get play good, can get play fine, and the attacking football is so beautiful to watch, and it's something everyone is wish for. But when attacking, if I were am a shape of soon lose a ball, then you mun go win that fast. Maybe Manchester City, Barcelona, time key so bro, they possess, they hold the ball for 10-15 minutes before scoring. But when they lose the ball, what happened? They are back at you. The reaction and the 10 meters in between each other, put you recover what ball be so fast. Man, if I were to work on Lulu, because the more you attack, the more they will. If you lose the ball, they attack you. So I said this in games, you know, you guys score. Wow, for Rekline want to improve game C, okay, because team swing attacking players right now, Munda ko compare ak wall Bessie. This is the truth. They are in big clubs or big teams or whatever. But so say the quality I'm see attacking. Bro, I don't think teams you mun nañ ñoo stop. Yeah, I understand. Yeah. Mais dégg naa la sax they have to be very consistent in their clubs. And at national team su ñëwee nañ war a nekk nañ war a am nga nooy performance at clubs su ñëwee sa team you have to be da nga war a pare def sa bakken def comme ne bii mooy suma last game yaa ngi understand lu ma mel comme lii mooy suma last game bi su jeexee rek playatuma noonu nga ko war a play every game national team noonu la mu war a mel so man I think ne loolu tam loo xam ne la code bi war na ko start di ko def si players nekkul just to come and play ne 30 minutes 20 minutes nga joxee 20-30 minutes then
you fall back ne okay I'm okay. No. So players bu nekk dafa war a xam ne lii mooy suma tax gaa ko def, but they have to do more of that. More. You know, Yeah. pare pour because suñu defee loolu, bro, we compete. It doesn't matter ban dëkk la. We can compete anyone because our attacking football is crazy. You know, man loolu la am pour war si loolu ak yooyu, and su soobee yàlla xam naa ne things yëpp dina dem ni ñu ko bëggee. Yeah, definitely. Last time, I think it was Ajax when Ajax played Feyenoord. Yanko Mintebum square that goal, wonderful goal. I think almost tormented Ajax. I heard you watch. He's on our network with her. You were saying like he is a Ballon d'Or potential, which is something we believe. To be honest, personally, I believe he's a generational talent. He can go very fast. To continue work hard, to come back, attack is very good. But final one, Monica. How important is these two games? Because you're them got through qualifiers, begin qualify to African Cup of Nations. Understand? These two games, upcoming two games against Comoros and Tunisia. How important is to get good results in the first step of your qualifiers? You know, for me, every game is important because especially these first games, like, you know, if you secure maximum points, you know, you get more. Don't make under pressure. Yeah, understand? Yeah. So a lot of games we have to take point. We have to win. Win more affairs. Win lam wara neka. Yeah, understand? But xam nga yeneen yi tam dafa am games yoo xam ne danga dem ba si biir nga xam ne fii win amul wante waruloo ko lose. Yeah. Win lañ war a def ñaari two games yi 100% nañ war a win ñaari two games yi nga xam ne nañoo xam nga duñ nekk under pressure. But then su win bi ñu mënee win benn, then beneen bi suñ ko mënee winaat baax na wante suñ ko mënutee win sa ba drop, but at least ñu put in 4 points. Yeah, you understand what I mean? 4 points. So come you have 6. Yeah. But what you them less than put from the start and you have swing buffer under pressure. Yeah. Yeah, definitely, bro. Thank you very much. Jël naa la for extra 4 minutes. Jégal ma si loolu noonu, but it was really good to have you around. And yeah, thank you. Yeah. You have any final word to say, and then thanks for having me. Yeah. I just want to say thanks to everyone and thanks to you guys, and just to keep it up. You know, this is something, you know, the Gambian football need, you know, because without media there is nothing, you know, because people don't know how like this media stuff is important in sport. You know, sometimes, you know, only to speak about a player or write about a player, it reaches a certain point that, you know what I mean, it gives that player opportunity. Because I know I have this ESohna sport, you know, how many agents who wrote to us to just have contact to that player or the player president or stuff, you know, because of through the you know, the information we are giving them. So thanks a lot, bro, because it's a lot of sacrifice, it's a lot of things we have to do, you know, to achieve, to do what you are doing right now. So bless, bro. Yeah. Okay. Yeah, thank you very much. We keep in touch, brother. All right. Suma waji ñëw na bro Buba. Bro, yaa ngi déglu suma interview bi ak ESohna different dimension lañu, but anyway, welcome back to the channel. Naka sa Sunday? Waaw, jërëjëf Thiama, jërëjëf suma Sunday muy nii rek di la dal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy dal di déglu ba pare lu nga xam ne mooy Jolof Bantaba yaatu na yaatu bu nga xam ne ñu ngi dal di jaajëf panélistes yi yëpp ñu ngi dal di nekk si space bi at different panelists yu fi dee dal di ñëw week in week out ak tam ak guest itam ak tam ñi nga xam ne tam ñoo dee dal di déglu di dal di toppa programme bi ñooñu tam ñu leen a dal di sant di leen dal di gërëm di leen dal di ñaanal fan bu gudd at mujj bu rafet jërëjëf Thiama. Jërëjëf bro. Ma ne ko yaa ngi busy woon nag weekend bi nii yaa ngi am a lot of it. I was listening to you yesterday with Seni talking about, you know, ba pare yaa ngi woon West Coast Radio. Yeah, you've been busy yow tamit xam nga. So waaye naka weekend bi? Oh, weekend is good. It's good. We know demo suñu team bi, you know, ñu doon struggle, so it was a nice Banjul United win ngeen? Waaw, we know demo, so weekend bi kañ mu ngi level. Okay, that's wonderful. So tey yaa ngi gis si waxtaan bi EBRIMA SOHNA we spoke about a lot of things, and it was quite interesting hearing his story and lu mu def ak I don't know na yaa ngi follow that discussion, but yoo si jëlee. No, follow ma yëpp wax dëgg yàlla wante ne like
football Gambia génération la mooy génération ñoom biiri nga ñëw génération ñoom Jato Cissé nga ñëw génération ñoom Ibrahima Sohna nga ñëw génération ñoom Yankuba Minte noonu la génération bi daal di toppante bi àdduna bi daal di jeex kon moom su ko amee mu ngi am wér am tal te muy delloo alelam ak dooleem ak xam-xamam si football Gambie loolu dañ ko rafetlu lu ma la ko waxee ne woon ñaari génération ñoo ko dal di romba mooy ñoom génération ñoom biiri ak génération ñoom Jato Cissé wante moom génération am moo wax dëgg yàlla nu ko dee waxee si olof rek comme ni yaxut lu nga xam ne mooy ndawam parce que na sa itam dina jàppale players yi mu ngi amee set upam mu ngi yëngu si football daal ba pare loolu dana dee dal di joccee soo bàyyee football lan da nga defal football in kind of like sa investment bi life after football ndax xam nga nekkuloo di struggle yaa understand ndax tam because life after football mun ngaa nekk coach mun ngaa nekk pundit mun ngaa nekk agent mun ngaa nekk amee académie dafa dali de mun ngaa nekk businessman soo bëggee tam sax mun ngaa génne so moom taxawaayam si Gambian football am na important am na référence ba pare tam foog naa ne tam ñu bari dinañ dal di look forward dina dal di nekk mentor dina dal di nekk idol suñu bari daal. Yeah, no, definitely. We had a nice discussion. But anyways, come today, the other topics we go new laal moo nekk yesterday gis nañ Sports Journalists Association bi gars yi nga am new executive bëggoon naa ñu waxtaan si loolu because you used to be part of them I believe and then national team bi gars yi doon nañ di converge gis nañ coach bi ak force delegate bi wala force groupe bi gars yi dem nañ fële ne Morocco. And then xam nga under 20 bi tamit gars yi ngay prepare ñoom tamit pour seen under 20 waafu competition bi transfer window bi close na there has been a lot of Gambian players on the move so bëgg naa ñu laal all those things but ñu started si Sports Journalists Association bi yow after guy because to be honest it has been a little bit quiet from that side even when I went to their official page I think the last time they posted something on their official page was when the Gambia went to the African Cup of Nations which is the Sports Journalists Association page which is not so cool but yow lan nga learn from this thing and how important do you think it is for the Sports Journalists Association to have a new executive? Wow, Sport Journalists Association bi dama ko dal di gisee like comme ni ne like political party wala leadership most often time in Africa suñ la dal di jiitee dan dee am the luxury dan dee am the opportunity pour nga put something lu nga xam ne baax na nga bàyyi fi sa legacy wante through that yow nga war a liggéey bu baax ni nga def féebo ni nga def corruption ni nga jaxase ni nga tëj bunta doo yaatal bunta wi and I think loolu bokk na lu leen affect Gambia Sport Journalists Association bi because dafa dalee tëji woon one man show la woon although ne amoon nañ executive wante one man show la woon da ngaa gis ne tam ñu bari gisum si woon seen boppa ñu bari yëgum si woon seen boppa ñu bari bu liit ne ñu bari tam dal di withdraw back dal di téye seen boppa seen participation seen lefin wante ne foog naa xaw ma ne am nga picture bi ñii ay ndaw ñoo ko dal di jiite kenn leeroon tane mbir Omar Jaaju du dal di laajte lan lam def si football yi Gambia mooy sol xaftaan bi amee brown kenn du dal di leeroon te mbir ne lan la Omar Jaaju dal di def si Gambian as a journalist because win a lot of awards liggéey naa mu West Coast mu ngi woon Chronicle léegi nii mu ngi liggéey na woon tam fu nga xam ne mooy Elite United léegi nii mu ngi BST Galaxy so am na lot of experience ba pare tam his integrity is not in doubt nga dal fa am si gannaaw Omar si gannaaw fële yaa fa am Modou Gajaga nga am si Fall lef bi after Fatou Dem yaa fa dal di am Del Fajara tam is a seasoned journalist mu ngi dal di start depuis 2006 kon nga xam ne mu ngi liggéey depuis 2006 ba tey 2024 kon xam nga ne kooku am na experience daanaka noonu tam at Big Sam tam mbindu ma ko tam wante xaw ma ko tam wante tam dégg naa lu baax a baax moom si moom
soo xoolee this gender equality gis nga fa ñeneenti jigéen ñaar ñu kaalum because sum aada muy Pël Fuuta muy soose muy laakakat dana wañu ne jigéen bi si wàññilam dal di moon so most often soo demee si office yi muy si army yi si docteur yi si ñeneen ñi la wañu ne jigéen baatam waruta dal di jóg jigéen waruta dal di jiite wante you see a very diverse diverse setup fii mu nga xam ne mooy xale yu ndaw a ndaw la ñoom Sadio ñoom Fatou Dem ñoom Mariama Sambo ñoom Fatou Camara I mean like there is a hope during the election den dal di gisoon ne ñun ñu ngi war na dal di nokki bu nga xam ne ngelaw bu baax a baax la because tam one of the principles or one of the rules of the journalist tam ñu the whole responsibility different sporting bodies yi ñu whole responsibility si government bi muy Minister of Sports ñu whole responsibility si GNOC ñu whole responsibility si Gambia Football Federation daanaka noonu tam at this sports committee so foog naa ne daal like lu nga xam ne woon yàgg nañ ko dal di séntu lii is a question for another day lan moo tax ñu dilee congress bi ba lii nu ma la ko waxee woon daal nu ma ko dugalee woon daal soo nekkee njiit yow Chama ñu jox la football club ñu jox la place you have all the opportunity pour nga doxal digga comme ni président Adama Barrow lekk bu ko Gambien joxee réew bi amoon na di all the opportunity pour bu dal di def lu baax wante bu dal di choose lu bon te foog naa loolu tam moo affectoon Gambia Sports Journalists Association wante ne with Omar Jaaju ak ñu nga xam ne ñu si gannaawam ñun yaakaar ne daal like the respect and the prestige ak lu nga xam ne mooy difference bi tam duñ dal di dogo si benn organisation duñ dal di dogo si benn camp without ne den mun a gis ne kon ñu dal di gis ne daal journaliste yi doon bugga at fu journaliste tam wala dal di ñu éega fa no definitely man bu ma gisee tur yi bu ma gisee faces yi nii ak tur yi nii to be honest comme noo ko waxee rek la the same feeling laa am because xam nga some of them am naa ay rapport ak dem waxtaan nañ ay platforms and stuff like that and xam naa naka la gaay dee xelaatee and fan la gaay bu gis Gambian football so all of them most of them ñu ma si xam yëpp ñu ma si jotali final yëpp like seen heart bi yëpp is all about naka la ñoo move suñ football bi kanam naka la ñoo move suñ sports bi kanam naka la ñoo xam nga so there is hope in this group bu fi nekka hopefully xam nga they will do a good job so we wish guy all the best and the congratulate guys ade ko from Omar and all the way down yalla guy have a successful time in this position because Gambian football soxla na journalist yi torop because léegi dañ dee kaas journalist yi ñi def seen liggéey kenn xamul kan moo nekk Sports Journalists Association bi seen président bi ak yu noonu xam nga so finally we have a proper setup hopefully they will take it up from there Buba next ñu waxtaan about the national team mi gis nañ ne door nañ di depart coach Jonathan McKinstry ñëw na si biir week bi name na squad am 24-man squad unfortunately one of the players xam nga am na si injury Ibrahima Dawo baa ngi déggal loolu then replace ko by Youssoufa Bob now gars yi dem nañ Morocco already gars yi going early which is very good gis nañ Comoros ñoom itamit suñu opponents yi ñoom tam they are already there in Comoros even some of their players are already there so how important do you think is this early preparation and what did you make of Jonathan McKinstry's squad and the press conference that he did over the course of the week? Wow, maa ngi xaw a lag behind dégguma press conference wante gis naa tuuti extract mun doon dal di joxe doole ne players yi nga xam ne war nañoo play in Europe top leagues or competition mun doon joxe référence yi Ibrahima Koli su fekkee ne kooku mun naa play Galatasaray bu dal di put that performance dafa dal di mel ne kon kooku mun naa play fu nekka o mun naa face any challenge te loolu leen doon dal di wax is important ñu am players si Champions League ñu am players si Europa League ñu am players si Europa Conference League parce que ne dina leen yokk experience dina leen yokk lu nga xam ne mooy exposure soo waxee di early preparation window bi dafa dal di xat Comoros ñu fa woon depuis samedi éega neen depuis samedi because moo ko waxee woon si beneen platform like the organisation level si dëkk yi muy Comoros muy Madagascar muy Tunisia is top notch yaa ngi understand is top notch the government bi du hesitate dal di release the required funds government si di leen dal di dépasse
dina leen dal di jox match bonus yu doy dina leen dal di jox the best of travel logistics loolu moom du dee manqué si digga yi ba pare tam this qualifiers dafa dal di tight because of ne ñu ngi play September starté ko September 4th ba pare qualifiers bi dafa war a dal di jeex foog naa November match day 6 mu war a dal di jeex foog naa November so it's tight that means ne like the government have to be top of their game like the xaalis dafa war a flow pour ñu mën a gis ne ñu dal di make sure ne boy am lu nga xam ne dañ war nañ koo dal di am so basically ñu jógee Gambia is the advanced team the head of the delegation ak ñeneen ba pare gis ne fa tam goalkeeper bi Lamin Seydi kooku rek la fa gis ku nga xam ne mooy player so xawma Yusufa Bob fan la moo dal di joine gars yi wante ni the information bu dal di am mooy ne ñu nga xam ne dañ dal di play ajuma ñu dal di play ajuma ak ñu play samedi muy démba ñooñu tey dinañ éega Morocco mun naa am nañu éega o am nañu war a éega few hours wante ne daal tey daal batch bu nga xam ne play su nga xam ne play neen Friday at Saturday ñoom war nañoo éega Morocco tey kon ñu play dimanche tey ñu play dimanche xawuta bari noonu muy Abdoulaye Cissé dal di koy gum ñaari góol si match bi moom at Ibrahima Jaaju dinañ dal di éega ëllëg so it's very tight preparation because mu nekk nii ñu ngi play weekend bi ñu ngi play Wednesday so basically xam naa ëllëg dinañ dal di am some few trainings Tuesday tam ñu dal di free up ahead of the game. Yeah, it's a very tight schedule comme noo ko waxee rek schedule bi dafa over tight sax because soo seetlee fixture bi we have to play on the 4th that is Wednesday so comme noo ko waxee players you want to play Sunday the best you expect them to be there is Monday and then Tuesday you have the free up and then Wednesday you have to play the game. It's very tight. Hopefully they can make the best use of it. But how about the squad? What is your opinion on the squad selection? Like, what is your general thought on the squad, the players you name? Wow, dëgg la because dama starté si Ibrahima Dabo gis naa ko woon si Jolof Bantaba space group bi ñu ne dafa wax ne because xam nga tam yenn saay speculation daf dee bari because mënuma xam the proper communication mooy ne mënoon naa wax ne dafa excuse boppam so xaw ma lan la coach bi wax si affaire am wala lan la wax si coach bi wante lu gis ne ñu ne dafa dal di gaañu après next minute tamit dal di ko gis si lu nga xam ne mooy si squati team bi muy club level bi so dafa nekk a conflicting communication whichever way su fekkente ne moom ak camp bi ñoo decide pour ñu play fu mu nekk di du fi mën a neexal kenn we have a lot of players du mën a neexal kenn wante ne is the highest respect of order ne coach bi gis ne yow sa style of play wala sa qualities fit na lu nga xam ne mooy système bi then yow tam you have to be honest to the coach que ne coach bi ne mën nga maa baalal lii at lii wante bul fen xam nga because lu mën a ko waxee nii fu mu nekk nii du fi mën a neexal benn player because we have that luxury we can call players comme naa dalee nekka soo xoolee coach bi team bi 24 man squad am bi mu ngi bëgg a dal di am lu nga xam ne mooy blueprint mu ngi bëgg a dal di grip di team because ne team bi dafa donda team bi si Thompson Street so lu moo def su ko dondee du mun a change lu bari at once wante ne tam da nga gis ne dina mun a essayer yenn player dina mun a essayer player yu nga xam ne like dinañ fit système am bi dinañ fit man setam bi dina fit the philosophy bu nga xam ne bëgg na koo use so noonu la moo ñëwee ndànka bi nga xam ne team bi bu nekk team am la because team bi daf ko dal di donda wante ne soo dal di xoolee the qualities yu dal di am is although ne we are shaky at the back si gannaaw tuuti because of Omar Colley da nga war a dal di xool one-on-one situation am bi yaa ngi understand nu moo readee game bi na gaaw na loolu tam is a question mark soo tasee different opponents wante ne tey dinañ kontaan ñu ne Ibu Adams mu ngi play waa Derby County mu ngi ñëwaat last 2 matches si play na 90 minutes dinañ kontaan ñu ne Ibrahima Colley although ñu daf dee enu team bi daf dee enu national team bi wante ne any given day dafa joxe xalam dinañ kontaan ñu gisaat Ablaye Diallo because of it was crucial bu nga ko ñaakee woon su match bi ñu ne Gabon ak Seychelles Yankuba Minteh tam so da ngaa gis ne with this lot of options like team suñ bokkal groupe seen coaches yi ak seen video analyst itam like they will be under pressure
dinañ am lot of homework. You understand? Dinañ am lot of homework for ñu analyse player bu nekk lan mooy qualité tam lan mooy lif nam because I mean soo amee Ablaye Jallow nga am Ablaye Jallow ak Musa Barrow in the mix loolu problème la nga am Yankuba Minteh you know they are forced now pour ñu dem xool Brighton seen game at Arsenal Brighton at Manchester Brighton at Everton so they are forced loolu is a must for them is a must for them di video analyst bi at lu nga xam ne mooy seen coach bi tam or seen assistant coach bi tam then war a issue those footages to on the table so foog naa ne lu si ñu naa jàngale mooy ñu ne players yi nga xam ne ñoo nekk form ñooñu la coach bi dee dal di soo ko analyse way back first time moom oyee woon teamam bi woon although ne comme ni woon Omar Gueye play wutoon woon nekk doon di play club level Mohamed Sang nekk doon di dal di play club level wante ne jamono bu mu doon Adama Sidibé nga xool 5 games yu mujjee yooyu si Adama Sidibé yan impact la Adama Sidibé amoon nga xool tey games bu mu doon Abdoulaye Cissé yan impact la Abdoulaye Cissé amoon teg si tey dus ko ñaari goal so nga xool form so I think lu nga xam ne mooy form is very crucial to him ba pare tam jàng naa si dara tam comme ni ba léegi mooy Scandinavia bi mooy Denmark Sweden Norway they play a very important role because most of the players tam fii dañ dee dal di jógee ñoom Mamadou Layon Ndiaye ñoom Joseph Cissé ñoom ñëpp Scandinavia dañ dal di jógee ba pare maa ngi am this feeling ne Imam Diagne because dégg naa turam ñu ngi koo lim ne and he's having a very fantastic season fii moom fii mu ngi play mel bi definitely waaw hopefully tam like because yaa sa pick of the career na nga bëgg di continuer di play Sweden under 21 na Sweden national team ne laajo a go now foog naa ne fii ba next window bi his potential because wax dëgg yàlla di number the statistics because Demba moom moo toogoon Abdoulaye Mané duga si 78 minutes bi te window nañ Demba ba pare foog naa ne daal coach bi daal ni ma la ko waxee mu ngi bëgg a am blueprint mu ngi bëgg daal di grip lifin bi pour bu daal di issue lu nga xam ne mooy players yi mun na am ñëpp ñu daal di ñëw fii du daal di play wante ne at least dina am 1 week bu dalee noo observe bu dinaa build on foog naa ne léegi nii ba pare tam kontaan naa Ibou Touré ñëw na because xam ne da Ibou Touré di experience bu mu daal di am mooma Ali Sow di experience bu mu daal di am is massive pour ñu am players yu tam baak wante ne daal form players yu nekk form daal ñu ñëw daal di dominate in this selection daal ba pare tam like noo ko dee ko waxee si gannaaw di national team dañ war a set standard national team dafa war a dal di set a bar ne comme ni you have to be playing week in week out ni nga war a dal di am impact pour dal di nekk si national team mais nekk ne woon yow you are loyal to the coach yow yaa understand system bi wante ne ku nekk di play week in week out moo deserve place. Yeah, definitely bro, definitely wax nga yëpp ba pare ngi gis coach Jonathan McKinstry mi ngi spend some time in the Gambia di dem si daal di ay nawetaan xam nga he was spending time with the under 20 watching their training so he is very ingrained into Gambian football right now this were things yoo xam ne si previous manager bi dañ ko daa mun a criticize for not being in the Gambia seeing what is happening in the Gambia yow boo gisee images yooyu noonu pictures yooyu noonu coach bi nekk si stadium bi di seetaan nawetaan game di joxe ay awards after the end of the game loolu noonu lan la mun a add to Gambian football in your opinion? lu nga xam ne personnalité am la moom loolu personnalité am la loolu daf ko dal di gëm daf ko dal di ñor you understand like mooy like Massi Thierno Badji su moo ñëw dafa research you understand dafa research man su ma ñëw du ma research man su ma ñëw damaa ñëw nii rek damaa jóg ne la nag ñëw comme suma skill bi toog so da nga gis ne like loolu personnalité am la loolu gëm-gëm la defut ko pour bu fake askan bi xam nga defut ko pour bu am praise of the general public or the media soo ko xoolee most of the foreign coaches yu dee nekk Africa yenn saa yi then they spend a lot of time in Africa jamono yu woon ñu bari seede woon ne Paul Pot woon catégorie boobu lam dal di bokkoon yaa ngi understand nga am jabari african ngay lekka benn cin di lekka domoda di dem si football house bi di dem ñu lay interview si radio station si ngay dem nawetaan because man su ma nekkee nawetaan player
ma gis ko ñu ñëw seetaan ma tey damaa rees ma boppam man moom su ma nekkoon nawetaan play ñu ne ma coach baa ngee ñëw tey au ma xool si clip sama gis ko damaa rees ma boppam damaa score goal ou damaa save ay goals xam nga so I mean it's important ba pare foog naa foofu lam gisee Lamin Sedi because the early days bu mu fa ñëwee woon fekkante ligue bi woon jeexutoon ba pare Lamin Sedi for the longest time it was long overdue dañ ko dal di nobal trop dafa dal di yéex torop you know because he's a fantastic goalkeeper like goalkeeper bu baax a baax la goalkeeper bu nga xam ne play na si catégorie si muy under 20 muy on champ team bi so amee goalkeeper bu nekkal lii tam kon kooku da nga ko war a dal di integrate si national team bi so loolu moo tax ma doon dal di suggest ne woon always the national team dafa war a am under 20 players dafa war a am local based players because loolu mu ne naa dal di jaay because that is the setup because training boy train Gambia kese like am nañ fantastic goalkeeper trainers wante training national team goalkeeper bi at the experience because loolu tam moo laa jox yow sa lifin ba pare tam dafa nekk uplift the level the last goalkeeper bu na amoon mooy Alaaji Ñaabale Real de Banjul kooku moo nekkoon da local based players woon ku nga xam ne rek na la liggéey si setup bi wante bu Alaaji Ñaabale bàyyee longest time gis nga ko ba pare am nañ goalkeeper yu baax a baax goalkeeper yu play muy goalkeeper Hawks bi goalkeeper Fortune bi goalkeeper Heart bi am na lot of goalkeepers so lii tey is a testament ne kon ñun lu ñoo liggéey ligue bi dinañ ko fonka dinañ ko dal di égal so and I think ne ma la ko waxee woon si gàttal rek lii mooy personnalité because foog naa ne Tom daf ñu dal di yaboon parce que Philippines daf doon seetaan nawetaan daf doon seetaan warga daf doon seetaan seven aside loolu yëpp mu ko doon dal di def because foofu it was forced because of ne like project la pour naka la football bi dal di dekkee wante foog naa ne Gambia woon it was results oriented la woon naka la team bi dal di qualifier so moom amutoon anything to do with the development of the under 17 amutoon anything to do with the development of the under 20 wante ne da nga dal di gis ne like soo xootee tey Sénégal seen assistant coach bi tey moo amee woon under 23 bi woon kooku su amutoon under 23 bi woon doon nekk assistant coach yi Aliou Cissé bi tey because assistant coach bi dafa bàyyi suñu ñëw dal di ko remplacer because the coaching staff yu nekk si under 20 bi coaching staff yu nekk si CHAN team bi ñooñu ñëpp dañ war di liggéeyaa di head coach of the national team because mun na faa am tuuti input mun naa dal di ñëw mu ne la nangam at nangam or even under 20 bi sax mun na faa gis player kooku sum next match bi tam bu isi ko kon ñu ngi ko rafetlu lii lu nga xam ne mooy aada la coaches yi nga xam ne woon yàggoon leen Africa te moom si catégorie bi lam dal di bokka ba mu nekkoon Sierra Leone ba mu nekkoon yeneen di ko tam he makes sure that he is in the mix like kenn du ko jox first hand information moom moo fa dal di nekka Yeah. Definitely. He went also to under 20 vitamit, set under 20 Vicent training. He was there with T-Boy, with his technical team. They were kind of working together. I guess T-Boy tamit mingi post you know see social media. Yeah, this is what we want. We want all our football to come together, you know. Football with connection la. Dafa am fu mo starté. Yang ko minte bu ñëw ciowé tay. Nawetaan la starté bu play ci nawetaan bi play ci youth tournament yi. Then dem nawetaan play ci league bi da joggé fofu dem do di play Europe. Now he is playing at the highest stage, you know. So we have to make sure that everything is connected together. Abdoulaye Cissé boy wasa, I think if I'm not wrong, daf ko jëkka gis Gambia because bu mu nekkee Gambia I think watch na ko I don't know na mi gonna movie by because mention on something like that si press conference ami but I'm not sure na time bu mu make na movie already because Abdoulaye Cissé just April May he was playing the GFF league, you know, he helping Real de Banjul win the league and now he's doing well and now he's in the national team. So this is important ñu mëna connect all these dots ñu xam lan mo nekk di daw ci in all our football, you know, fall football levels yi amé biir Gambia which is very good. Now let's talk about the fixture. 2 games, very important fixtures, Comoros and Tunisia. What do we expect from Comoros? And it will not be an easy test, definitely. It is on Wednesday. But what do you expect from those 2 fixtures? Comoros foog naa ne ok suma laa boobu nekku fii Comoros si World Cup qualifiers yi because ñaari teams yi yëpp wala ñetti teams yi yëpp lu utee doole mooy ne dañ dee play friendly match xajam bi ñu ne tey nekkutoon woon qualifiers da ngaa gis ne woon ñu doon play test match ba pare tam seen World Cup qualifiers bi ñu ngi taxaw bu baax
ñu ngi am 9 points 9 points boobu bokk na si ne den dooroon Ghana so Comoros ñoo nekk first Ghana nekk second so Madagascar nekk third with 7 points te si ranking boobu Comoros ñu naa dal di wane ne ñoom dañoo score goal parce que ñu ngi score 8 goals concede ñu ngi score 8 goals concede 4 goals Comoros mu ngi score 5 goals concede 2 goals da ngaa di gis ne beneen team muy Comoros ñu la wane ñoom mun a ñoo score beneen team muy Madagascar mun laa wane ne ñoom mun a ñoo defend because soo munee concede 2 goals in 4 matches wala kële score 8 goals in 4 matches kon wane na ne kon there is a potential pour ñu daldi dem ba pare foog naa ñaari dëkk yi yëpp am neen veteran players su nekkutee veteran players yi nga xam ne yaaga neen si set up bi like te ñooñu seen xel daf dee matcha den dee mën a punish lu nga xam ne muy team bi Comoros ak Madagascar ñoom ñaar yëpp ñu ngi dal di ut yoon pour dal di demaat seen njëlbéente ni African Cup of Nations foog naa ñoom ñaar yëpp mënut a dal di qualify woon last edition bi si Ivory Coast so and I think ne seen World Cup qualifiers form bi loolu dañoo dal di build up pour ñu jox Gambia e test soo xoolee Gambia ñaari yoon mu dal di qualify yëpp 10 points la wante ni nga la test sa boppa ndax 10 points dina dal di doy this year because that 10 points ñetti win den win ñetti games den win ñu draw benn so da nga dal di gis ne Tunisia Comoros ak Madagascar if ne Comoros sometimes they decide to play away Morocco at Madagascar ndax ñoom games yu gars yi consider home naka la si gars yi farloo naka la si gars yi dal di xarañse ndax ñoom xam nga so fii la Tom seen fit amee importance because moom dina hold table mu ne la you know what ne leen dem 12 points ñu qualify either first or second so xamuma tam ndax Jonathan foofu lam dal di toolu wala Jonathan su fa dem tee toolu am nañ fa Omar Koli am nañ fa Thio Dramé am nañ fa Alhaji Sarr because ñoom ñaar play ñooñu ñëpp ak the rest of the players ñoom ñëpp gisoon nañ woon jamono bu doon top Gabon gisoon nañ ne woon jamono bu doon top Congo pour ñu jeexal si gannaaw Mali so I mean it's important pour ñu calculer sum points ñu am lan den dal di solo wante it's important am na solo trop pour ñu digga win Tunisia nekkul team bu fa nekkoon comme ni last time Tunisia although ne ñoom am nañ coach bu nga xam ne expérience na trop ba pare tam wante soo ko xoolee depuis 2010 ba 2023 like am nañ tuuti quarter final appearances wante tam am na yenn time yu nga xam ne si group stage bi la gars yi dal di toogee bu si mujjee rek dana nekk na Ivory Coast AFCON bi 2 points la gars yi amoon ñoo jëloon last ñu dal di toog wante soo xoolee seen World Cup qualifiers bi ñu ngi 10 points ñu lead table bi although ne comme ni dikki ñoom Tchad la at yeneen dikka wante foofu tam ñu fa dal di woon loolu soo ñoom tam Gambia play woon na Tunisia Comoros play na Madagascar so da nga gis ne table bi groupe bi revenge mun si cards bi wante ne with the players yu ñu am tam léegi nii especially si kanam muy Adama Sidibé Abdoulaye Cissé at Ali Sow ak ñeneen ñu nga xam ne ñu si gannaaw I think ñun tam stand leen chance wante it's important pour ñu dinaa jël ñu kaa jëlee 3 points ñu xeexaa Tunisia draw because loolu mooy set the tone of the group yaa ngi understand because doo bëgg a starté qualifiers ak ñaari lose wala ñaari draw loolu 2 points la da nga am 2 points wala da nga am 0 points te loolu baaxut lii nag fii nag dañoo dal di joojee Jonathan McKinstry fii lañ ko dal di joojee duñ ko teg presso wante ne World Cup bi qualifiers bi daf ko dal di doon 2 matches ñoo play woon si gannaawam moom mu ñëw dal di jël 2 matches wante léegi nii bii moom is a whole setup bii moom is the whole setup lu moo tax ma ne la ne moom mooy points yu bugga moom tam naka la moo demee si competition bi because of ne wax dëgg yàlla ñaari qualifiers yi yëpp amoon neen very respectable finish amoon neen first amoon neen second beneen bi woon ñu demoon ba quarter final beneen bi tam ñu toog group stages so I mean liggéey bi tam mun si kawam moom léegi wax dëgg yàlla moom daal leen jox sum neen yëpp
Yeah, definitely. Be more competition am comme nu ko space waxee rek nga ko waxee be more competition am because moom moo start bii nii so hopefully we will get off to a very good start nga suñu mënee am minimum Ibrahima Sohna mu jóge wax suñu mënee jëlee foofu noonu 4 points it will be very good so let's hope ne we can get at least that amount of points and then we move under 20 bi tamit ñu ngi préparé de on the 16 immediately su squad be sent to double header si jeexee on the 20 they have to embark on the 20 wafu which has been very very important for Gambian football. So last week tam nga amaat nañ beneen test game si weekend bi amaat nañ beneen test game against the Scorpio against Selection from the GFF leagues unfortunately suma waa ji ñëwul xama di space ni kon mu ñoo wax naka la game bi demee because daf dee mun a observe game so noonu very well mun laa jox some lifin but in terms of preparation for the under 20 they have been in camp for a while playing friendly games every now and then yow noo gisee under 20 bi guys seen Johnny bi nii to the waafu under 20 waaw foog naa fu nekk nii dina mën a dalee nekk si final pages yi because seen match bi ñu play démba ñoom ñoo bii noonu foog naa ñoo bii noonu 3-1 so fu nekk nii they are up to speed fitness technical tactical wante ba léegi gisagum list bi this time dafa gën a meeting because foog naa waaw donc yëpp sa mooy maa ngi foog ne ñu ne Sénégal dañu dee boole different pool wante ne ñoo leen nekk di seen pool sax so this time ñu ngi amee Mali ba pare tam foog naa ne Mali tam because demoon neen si Olympics si woon so maa ngi yaakaar ne Mali am nañ a very good setup youth setup bu nga xam ne tam dina because ñun fu mu nekk nii muy journaliste bi wala muy laay boo jàng ñun lu nekk di def suñu réew da nekk da lay gis xamum Sénégal ban préparation la gaa dali nekka xamum Mali yan préparation la gaa nekka at yeneen dëkk yi wante noo ko waxee woon si njëlbeen mi nag lii suñu tournament la woon because of ne tax na tam like si youth football bi tam dañ si dee dal di farlu because dañ dee mën a dem ba CAF under 20 dañ dee mën a dal di dem ba World Cup te loolu tam nekkul lu nga xam ne war naa dal di dok so te xam naa ne loolu la coach bi dal di amee loolu la police bi dal di amee for the longest time léegi moom wax dëgg yàlla dañ ne dem ba final te loolu tam loolu la noo séntu si ñii ni ko fédération bi defee ak ni ko government bi defee of late depuis match government bi wax dëgg yàlla wala minister of youth and sports sa su nekka ñu ngi teg xaalis si team si ñu nga xam ne ñu ngi dal di dem muy volleyball muy leneen ak yeneen ay beach volleyball yu bari wax dëgg yàlla minister of youth and sports ñu see dal di teg seen ñu fa jëli ñëw jox leen ay xaalis ay millions yu bari ñu ngi yaakaar ne tam millions yi itam dina dal di ñëw si under 20 because man maa ngi yaakaar ne man d'accord ma suñu nga xam ne ñu dina wàññi ne duñ jox xaalis yi koppar duñ jox xale yi koppar xale yi under 20 nii deserve match bonus deserve winning bonus deserve advance man nekkuma suñu nga xam ne gëm naa loolu witaat ne man ma gëm ne xale yi tam muy góor ak jigéen always dañ leen war a jox allowances bu doy match bonuses bu doy yëpp seen yëpp mën na daal di mut su ma sañoon man den test match yu gars doon daal di am local nii dañ ko doon daal di am international ñuy dem ay Morocco dem ay Zambia dem ay Dubai dem at Saudi Arabia because loolu tam da ngaa gis ne tam like the environment yaa ngi create environment bu nga xam ne like xale yi tam xam nga duñ miin param bi yaa ngi jógee goal project dem ngente dem patini I mean because of weeks before tournament bi dee dal di am dañ dee dal di soxla lu nga xam ne muy dal bu ak tey wante lay boo jàng like xam na lu ko dal di séntu ba pare tam the All African Games mu ngi dal di nekk si boppam soo ko mënee tam dinañ bëgg a repeat of those results wala a repeat of that bad performance mu nga xam ne amoon nañ ko woon biir Accra yeah definitely boobu tamit léegi tey so hopefully the squad will be announced soon but lay dafa am problem this year because of transfer window bi is not helping tamit players yaa ngi génne left right and center di dem ay trials and stuff like that xam nga de wax na ko si ay interview ak yooyu noonu so loolu moo tax I think squad bi tamit mu difficult pour moom mu name ko but yesterday maa ngi déglu assistant coach am bi naka la Yaya mi ngi wax on QTV mi ngi wax ne fu mu nekk ni gars yi they have the final list they have not published it yet but they have the final list of players so we can expect to see that list anytime soon so yeah
Next, we can move on to discuss about the transfer window and the performances of Gambian players. Transfer window be this week. Small waji nekofi. This was his move. So coach, because he's a player ko xamantene mom moko yaga la top xalé bi ni Francis gis neen move bu make them Everton join Everton sen youth team bi, and now he's sent on loan to play for Lyon. Che spoke a lot about it on the space last time, but to see another Gambian player moving to a Premier League club, signing with a Premier League club, that is something loo xamantene what jar naa defar lu bu baax a baax saka soo xamante ne suñ broda moom moo si liggéey. waaw nu ma ko dee waxee rek mooy ñu ne di moo nu mu dinaa baree nu apa bi dinaa dal di baree nu nanga bi dinaa dal di baree ñu am place yuy dem si Europe top 5 leagues man moo ma gënal because of dina yokk quality si national team bi dina yokk quality si turi Gambia dina dal di tax tam ñu bari dal di gestu Gambia dafa interesting trop pour ñu follow développement ni Francis bi muy Lyon parce que am na nu moo defee su tëjee Lyon dina gaaw a dellu si waat fu nga xam ne mooy Everton because club si suñ la signé dundee signé ku yapat because those their chief scouts si ak seen head of scouts si ñooñu dundee mistake yenn saa ñu leen mën a mistake nag wante ne like lu gaay soxla si player dañ ko dee dal di gis Francis bi 2019 demoon naa Gambia like xam naa nuyu wante naa moom wante I cannot recall wante lu ma bàyyoon xel mooy ñu ne maa ngi yëg woon benn tii may àndoon ak seeni kañi man a seeni kañi waaw so ma jëloon teami Francis bi yóbbu leen flow ñi pour ñu play because dama dee mën a dem different place play for football I understand so Francis mu ngi woon si trip boobu wante dafa yàggoon so mënuma remember face am bi wax dëgg yàlla I understand mënuma xaamee ko wante xam naa ne daal nii wante naa moom yóbbu neen ko foo ñi gars yi amee very good outing foofu foo ñi bata boobu Kantora it was a nice trip wante daal like move bi kontaan naa si torop ni ma la ko waxee woon nangam bu dal di am rek suñ fa amee fukka suñ fa amee 5 suñ fa amee 10 suñ fa nangam bu mën a dal di am rek ñu ne la kii Gambian la jigéen a Gambia dal di dem ba pare tam maa ngi dégg ne académie comme ni fu mu jógee Nigeria ñu fa amee ñaari Gambia tam ñu fa amee ñaari Gambia because tam yeneen saa yi the environment of the player environment bi comme ñu lu ko dal di wóor développement bi tam parce que kooku du gis dara lu dul football so loolu tam dafa am solo trop kon ñu ngi dal di ndokkale lu nga xam ne mooy Che for the longest time baa ko te dañ doon dal di dégga ñu doon dal di dégga ko ñu Moussa Baro ñu doon dal di dégga ko ñu ñoom Steve ñu doon dal di dégga ko ñu ñoom Ablaye Diallo muy Bundung wante tey suñu waxee ne xale bi mu ngi jógee kóoloolu so léegi kon ñu doon def fukka dañoo def téeméer si nawetaan bi dañoo def téeméer because tam lii mooy ndam lii na nga ndamoo ne xale bi suñ ko ñam dal di jógee so like the dream xam nga if ne baa ko dream baa ngi baakoote wante tam the Premier League dream the Premier League aspiration dina dal di nekk kóolooli for the rest of their lives ñuy play muy seen team bi kootu bi muy Johannes muy Joms FC muy Starlight muy everybody ku nga xam ne mu ngi play nawetaan tey daal Francis Gomez daal bugga ngaa nekk Francis Gomez te loolu tam mooy di positive impact des transfert si dee dal di am ñu ngi koo ñaanal ndam te ni ma la ko waxee woon rek suñ la sañee daal da xamal ne daal you are the best of there is something this week waaw yeah no bi moom but guy Kole kay war nañu big up comme Thomas I think he's one of the ko xam ne yàgg naa liggéey I don't know if you know him coach Thomas he used to work with them ci assistant coach Thomas la woon time boobu Francis mi ngi woon si academy bi nekk xale bu ndaw si academy around 5 to 8 years or something like that man jaar naa foofu noonu because Kololi United laa daan play nawetaan time moo nekk time balaa kootu di am team si nawetaan team bi bu maa gën a Gambia kootu amuñ team so Kololi United laa daan play si nawetaan so ndooy Kololi yooyu noonu la woon foofu noonu ana sa so Che foofu laa ko gisee after mu jël ko
moom mu dee wax ak those Nigerian guys xam nga ci def dee liggéey ak gars yi Nigeria moom moo leen dee scoutal Gambia so bu gars yi ñëwee biir Gambia sax di seen scouting mission bi ci moom moo pigoon team bi loolu la ñu doon expliquer last time yaa ngi ko minte ñëwoon na si one of the trials yaa ngi ko minte xam nga trial na pour xëcc ko sax pour yóbbu ko Nigeria moom tamit si through this route boo fekka xam nga fekka Bakary li fi na last time bu Bakary ñëwee fii nii mu doon wax Bakary loolu noonu about loolu wala ça so mu gis ndóo bi nag léegi ndóo bi dem foofu noonu comme na waxee am na yeneen ndóo yu fa nekk it's not the only him am na yeneen ndóo yu gars yi help pour lifin si through seen trials si gars yi dem Nigeria and hopefully ñooñu tamit maybe gars yi they will take the next step so yeah I wish na fi nekkoon mu wax ñu affaire bi waaye xam nga dafa daw dem si daani Manchester United ñu ngi nii di dóor Manchester United 2-0 bu ma wax ne dafa am gan wala dara waaye Manchester la dem si daani ma xam naa ci ak Manchester naka la gars yi mel wala saga ñu ngi nii di dóor gars yi 2-0 so xëy na ñëw si diggante bi ñu wax about loolu noonu but anyway ñu jaala ñu waxtaan about another move Omar Colley captain Omar Colley has made a move from Turkey to Greece sign a 1 year plus 1 possibly plus 1 year deal what did you make of this move cee ñëw na mi ngi nii si background mi ngi loon déglu ma dugal ko waaw waaw yu ngay déglul bu ma demal continuer waaw su paree daa ko jël like the comments yi Besiktas fans yi wala lifini so nañ doon gis ne daal dina doon dal di dem so I was surprised dama bettu woon trop lan moo tax demut Saudi Arabia because of ne tam atam bi tam mu ngi ko dalee dab wante tam noonu la les tam like Greece league bi tam fantastic league la ba pare tam foog naa ne tam like bëggoon naa dal di des di play European football because European football tam is very important and it's very crucial tam si footballer at sa level because Omar Colley fu mu dugga mun na faa génnee if you ne su demoon full 1 year so ñu ngi ko teg si beñ bi nga isi ko si next match dina dal di wone lu mu dal di mën kon like soo jugee Turkey the next move mooy nekk America Saudi wala China wante foog naa ne tam Saudi bi tam dina nekk si pipeline because 1 year tam because soo ko bàyyee xel tam like nekkatu di nekk xale anymore like mu ngi ne foog naa ne one of the lu ko dal di attracted Greece mooy ji ne at least team bi dina play Europa League which is very crucial because play woon na ko woon jamono bu mu nekkoon Belgium. Yeah, but the same thing like among Besiktas time qualifying for Europa, but maybe it's a better deal or something. But yeah, we wish him all the best nonetheless. Like because at the end of the day, every player more they make the decision. But we wish him all the best. He will play in the Europa League, which is a very good competition. So he's competing at the very highest level, at the high level. So that will also help us as a national team. Because da nga daw dem si daani Manchester United léegi Mathieu la dóor la 2-0 léegi nga ñëwaat because of nga léegi game bi jeex na so léegi ok ñëwaat ma laa déglu. non Thiam si loolu nekkul temps match bi sax dama may gan dama may gan loolu moo tax maa ngi la bàyyi message sax. ok waa baax loolu moo tax waaye maa ngi doon déglu parce que yaa doon seetaan anyway yaa doon seetaan dégg nga fi Francis ma dama ne xaaral ma dugal si xam nga gis naa bu ngi wal lu important ne entire zoom bi moom bu tëjee understand nga mboolem ko xam ne yaa ngi play mo jaay zoom bi rek sa xel ne ko kuy advice gis nga xale bi Francis te lu si gën a yéeme sax mooy Francis mu saf leen a wetaan loolu moo tax mbiram mu gën a yéeme moom yàlla dafa gaawal yoonam si gàttal daal kon football played nawetaan waaye play na third division in Banjul understand waaye Thiam li ma mën a sori mooy I'm so happy I'm so proud understand si Francis ñoom achieve because achieve na waaye ñun tamit achieve na understand personally man I'm so happy because daf ma yow si beneen level understand nga ak tamit daf ma teegil tuuma yu bari si suma der bi parce que Gambie lañ ñëw soo ñu waxalee dinañ ñëw feneen am na ñu neexut yaa ngi gis mu ngi lii Buba was the first freelancer ku ma njëkk a engage boo maa ngi recall 3 years ago boo indi ko 3 years ago ndoy bu mu doon dem ci airport yaa ngi gis pictures nga ne ma ndax mun naa koo post may la déedéet
anama lay wax no dañ bëgg mu nekk si pet because community bu ñu jógee la area bu ñu jógee la gars yi bëgguñ dara mu si Mura Francis Biram was under the radar throughout. He has been in the UK since March, but so many people still don't think them from the Mugi Nigeria. Yet they go put under the radar. We'll make sure like boom distracted. Even when Nigeria sir, first couple of days and weeks they can communicate. At some point I must stop that communication. Because comment say one of them just complain, feed the seda, feed the fali, Manako football noonu la saa yi nga def si àdduna bi yëpp dañ jaar ci mu ne ko nag foog nga try nga mën a tere because si luy tuwaa nga nekk fii moo gën a métti fii yaa ngi play si picc si bon tàngoor mu ne ko di nga mën ci yaa ngi ñëw ees moo tax JJC nga waaye su ko demee di nga adopt understand so moo tax moo xam ne kii su ma ko jox sama noppa dina bëgg di am fu ma joytu moo tax man ma postoon ko time naa ko seen xaay si loo nekk yaa ngi kul nii ne naka affaire lépp jaama foofu la moom even call dama ko dee call just send him message lañ def léegi-léegi mu send ma ay pictures ak videos waaye maa ngi doon instant communication with Neka moom mi nga xam ne moom moo ko fa nekk mooy agent foofu noonu in UK she is a Nigerian lady so bàyyi xel si nataal yi moom ñoom ñaar ñoo taxaw noonu jigéen boobu noonu just 2 weeks ago rek mi ngi woon Chelsea seen training camp bi understand for test games. He has been going for series of trials with different clubs. Understand that? So luckily, not be more tahaw. What so many clubs you go to be honest. But Everton's deal is the best deal. Understand that? Yeah. Yes. Nakalas, what are you doing? Well, Buba, anything to add on that, or we can move on to the next player? Buba Namuduga, what's your head? Wow. No, bana. Francis, he was a flank player. Wingala, very skillful, very aggressive in attack. Don't mean the wrong way, but the right way. He's very aggressive. Understand? He has that fire in him. He's a very disciplined player. Naturally, understand? But seriously, mom. No, the fly in the can. Understand? So after Munde in Nigeria, guy he's very creative. Guy he needs to be nearer to the goal. Guy play on number 10. Then Munde Angleterre, because of modern day football, then they work getting ball from the back. Understand? In the course of midfield, you know, the guy play on number 8. Guy he'll be more efficient. Single play role number 6. So like number 6 really play. They would need to sign as a number 6 player. But then again, who knows? In the near future, his position might be changing. But football for advance one the Kunega, then they want to play different position depending on situation the game be. Team Dajal at faces of play you think will play. Because every phase I'm not going to position more the yeah. Understand? But comme ko rek la gis nañ dafa am loon fere ne yu bari ñu ngi laajte ok right now situation bu la gay nekk to be honest dafa dem loon but Leon dañ buga because of mu ngi just 6 months la am in UK understand amagut that much experience so dañ buga mu train with the reserve team for a month or 2. Then guy why along the way dinañ ko bëgg indi waaye muy train na tamit di muy train sorry ak senior team bi waaye dina play ak reserve team bi loolu laa bëggoon a wax dina train with the senior team bu dina play ak reserve team bi so léegi nag si moom la des nag su demee train senior team bi di play reserve team bi di play reserve games so foofu la moo su ma la des fu mu seet ndax pour gars yi seen ndax mun nañ ko indi si first team bi mu play waaye si gàttal daal xel dal na yaakaar am na te ñu ñaanal ko rek every Gambian mu ñaanal ko xam ne lii lañ yaakaar ñaan suñu play si premiership bi di play to the highest level te ñun Gambie dañ am benn problème ñaari problème am but benn bis gën a important mooy midfield we am problem midfielders te he is a midfielder and I can assure you that he is a ball carrying midfielder he is exactly the type of midfielder that we need understand nga ko xam ne dina mun a génne ball bi play ko si kanam joko suñu gars yi da seen liggéey waaw not ne lu nekk suma xarit moo tax de waaye doomi Gambie la te yaakaar naa ne
dina mën a jóge mi lu bare si kanam yeneen di ñaare yàlla musal ko cet dafa ko jaama xewal tawfe ba Gambie yëpp mun seen njëriñoo ñëpp mun koy enjoy dëkk bi mun koy enjoy so bu yàlla. Yeah, definitely. I think he's still young, 18 years. So there is still a lot of development for him to do. So hopefully, let's hope he has the best development at Lyon and then at Everton, and then Sukarefe will progress through the ranks. Then make it into the first team. Amud Yakamte, he's still young, 18 years. There is still time. But yeah, we are wishing him all the best, and yeah, congratulations to you on this one also. But we want mention that other players are in Nigeria. Maybe you can say a couple more players are already in Nigeria. They are all coming from the scouting that you guys did, or is it more than that? Wow, basically, Ibrahima Sohna sax doomam bi maa ngi pictures doomam bi ak ñoom Francis yëpp they are all together in the same camp understand nga mooy Youssoupha Sohna ak am na moom beneen player fa nekk Modou Lamine Diaw la ñu fa si Sadio Mané moom tamit yaay Folaas moo tojo ma Njaay nawetaan waaye da shows you football naka la mel di nga am player mu toj mun a play waaye mu demee environment mu jël ko time pour mu adopt comme su ma la Francis musta play nawetaan ba di ko toj waaye xoolal dem na fat proceed na dem na Sadio Mané fa toj nawetaan ñëpp d'accord ne he was the best player at Manjai képp na ko dispute top teams in the Gambia BST time Real de Banjul Marimo so many Sam nga teams yëpp dañ ko bëggoon understand so ma wax ak moom ñu gaay mi olu jox ma ko te mu yóbbu ko Nigeria so unfortunately bu mu demee dafa jël time mu adopt si Nigerian lifestyle Nigerian system bi but alhamdulillah recently moom tamit he's doing very well understand dañ change position am sax but right now some teams mun naa la a team in Albania is interested in him waaw waaye xam nga rek football moom dafa am nu mu dee demee paperwork si ak yu dafay jël time si certain things but one thing I can tell you very soon incha allah rabbi su amee patient ñëpp ñu ngi am patient rek very soon di nga ko dégga moom tamit mbir na a move in Europe. Yeah, definitely. Okay, let's move it a little bit faster now because time again leave it. So let's move on to Mohamed Badamosi. Mom tamit mi ngi complete move and be to standard list. I'm not sure that making that debut time he was on the bench today because check one. Which is for me is a very good move. It's a very good move for Mohamed Badamosi. This is the first time he has the opportunity to go to a club. This is the second time he has the opportunity since moving Europe. Move them to a club. They are one of the big teams in that league. So which will help as a striker because so many player team you have the relegation. Most of their time they spend it defending, especially like Al Hazam Ferenele. That is a little bit difficult. But moving to Standard, which is a very good club in Belgium, I think will do him good. If he can nail a spot in that team, it will really help him. Buba, what did you make of Mohamed Badamosi making this move? Chama, boa. Dama excuse na baale mo small rek suma guy ma correct to committee because teams you ma because of nek mo se nek ma yikir so xamul yow guy dama correct ngeen bala mo na am pour okay no problem. Yeah, Buba, go ahead. Waaw wax nga ne mu ci team nga xam ne at least top 5 la wala top 6 la wante léegi nii the Belgium Pro League bi winners si du dee nekk kenn because gisoon nañ woon jamono Buba Sané bu mu doon dem Anderlecht ñu doon dal di dominate wante am nañ different winners of different winners si juróomi at yi ñu dal di génn si nii like delluwaati Badamosi biir Belgium opportunité waat la pour bu wane ne moom like gaana na experience Serbia gaana na experience Saudi wante ne comme ni self confidence am nu mu waroon a dal di am yaa ngi understand moom as a striker tam léegi lam koo dal di wone parce que ne léegi Belgium da nga mën a dal di touch nga dal di dem top 5 because statistics am bi woon Serbia woon first half season bi wala first season bi boobu baaxutoon woon ñu waat na woon nag 13 goals am na yenn goals yi nga xam ne sax dem na si nga xam ne daf ko teglante 1 ba 8 mu ngi ko teglante
teglante wala 1-7 mu ngi ko teglante wala 1-9 mu ngi ko teglante. So bu ñëw Saudi Arabia loolu nekkutoon the best of statistics. ñu déglu nag ay coach leen ñu noo déglu nag ay technicians leen ñu noo déglu nag ay fans club ay fans leen ñu noo déglu nag ay ñoo jógee benn gox. waaw wante gannaaw man dama bëgg a gis lu bari si moom te yaakaar naa lu bari si moom te foog naa ne tam war naa joxe lu bari. Definitely. Because war naa diral bu make sure the statistics moom even small selfish every day comme su ko nekk selfish play nekk selfish goal dafa war di score. Because doo nekk striker foofu di assist di miss ay ball so di lu laa jooje rek as a striker. Because moom su defee liggéey bi mooy di ne Scandinavia fii play su bëri dañ fi jógee Kenya Liberia Ghana Sierra Leone ñooñu dañoo ñëw Scandinavia te suñu jógee Scandinavia dañoo ñëw Belgium. So loolu moo tax warut faa xaar you know he has to be really even su waree need a physical trainer or a physical coach loolu yëpp fokk def ko daal moom daal léegi si moom la des because foog naa bii mooy the last opportunity because mu ngi woon Belgium. soo gisee te mu nekkoon Belgium seenum ko woon yaa ngi understand ñu joxe ko loan am na lu mu manqué woon. yaa ngi soo gisee team bi tam seenum ko fully am na lu mu manqué kon lu mu manqué mënu ko war a jox si first round bi wala mënu ko war a jox si second round bi because ñu bëri dañ dee wax ne nag waaw very good player si national team bi wante man ma ne nekkul play bu baax maa daamaa ne toggalut Assane Cissé toggalut Ali Sow because dangaa wax ne ko bi ne man tey damaa toogal caama danga ko won waaw so loolu nag man point boobu laa nekk nag wante ñeneen mu la ko waxee woon am na ñeneen ñu nga xam ne coach leen am na ñeneen foo xam ne seen gis-gis dafa utee wante man lu ma si dinaa jàngat ma ñu ne fii bii mooy last chance am bii mooy last opportunity am because soo bàyyee xel Aliou Fadel ma ko waxee woon waxoon na la ko fa naa si gannaaw wala si suuf yan doon dal di gis ne ne moom rek moo nekkoon player si génération bii ak ñoom ñangoom ne di nga xam ne kii dina sori moom na nga gis ne kii dina sori te fon lam dal di dooree comme ne bu mu dal di jógee woon Slovaquie muy woon Belgium Zulte Waregem ba Genk yaa ngi saan te loolu moo ko may Serie A bi so that leap that top boobu promotion boobu den ñaanal Mohamed Badam Moussi mais par exemple because xam nga place yi tam yenn saa sooy analyse gars yi foog nga wax leen dëgga boo ko koñ boo jàllañ jógee koñ foog nga wax leen dëgga ne yow da nga war a yokka pour daal di am because fu mu nekk di wax dëgg yàlla with the speed of Adama Sidibé at the speed of Ablaye Cissé at experience bu Ali Sow am 3 top strikers yooyu itam pour nga daal di break ñooñu itam dafa daal di métti because ñeneen ñu yëpp mun na laa jox dara mun na laa jox goals exactly kon moom lii man dama jàppale lii moom opportunity la dama jàppale ne opportunity bi waat ci lañ la si moom bu wane ne mun naa am bu ñu jógee woon Fus Rabat ñëw Belgium comme ni ko cee doon waxee environnement bi wala nga adopt yaa ngi understand yaa ngi spend gum like 6 months wala miinaguloo sax because players yi nun dee adopté si seen environnement bi ak laaka bi tam because soo déggutee laaka yaa ngi play si ne dégguloo laaka tam dafa dee affect il faut ne ki ne ne football benn laaka la wante ne tam loolu yëpp daf dee bokka si lu la dee affect wante foog naa fu mu nekk nii he is more of a mature player like am na maturity bi am na experience bi am na expose bi mun naa am tam dina yomba moom wante ne daal is a challenge bu nga xam ne war na koo pass te war na koo wone tam. Yeah, opportunity. This is a proper opportunity for him because he made his debut today. Unfortunately, they did not win the game. They lost 2-0, but he only played 8 minutes. So hopefully, he has done something in that 8 minutes. Who want Coach Bina, you have to start maybe next game, and then he take it from there. But this is a good opportunity for him. Come now, go ahead, top 6 teams in Belgium. That will help a lot. Another player who made a move this week was Mo Fall. Mo Fall making a move in England to Wrexham. He made his debut he was on the bench yesterday. He did not make his debut. He didn't come on. I guess Kumeli said you can't make a move from Swindon Town to Tranmere Rovers. So what do you make of these two moves?
in England? Well, players yi am nañ quality trop am nañ quality trop foog naa ne like loolu yu doon yëbu moo faal mun a am one way or the other moo ko dal di affect it's just like Sekou Jaane so bàyyoon xel Sekou Jaane that's striker bi Sekou, yeah, I know Sekou. ñu ngi ko doon loon fii wante léegi nii soo amee place bu nga xam ne you can call home place bu nga xam ne dañ la jiital place bu nga xam ne dañ la ikati place bu nga xam ne dañ la fonka den pour nga jox gars yi results bi at goal si dafa important te foog naa moom loolu moo daal si affaire am comme ni léegi nii ñoo na team nga xam ne ku den the same level la amul that too much expectation pour wonee boppam wante ne pour bu enjoy football kii si Serif Kane bi is more of a level xam nga yaa ngi dem another level pour dal di play fantastic player la ku nga xam man nag pël maa ngi wane fantastic like wante ne fantastic player la ku nga xam ne like ñàkkoon nañ that opportunity moom ak ñoom Matar Cissé bu leen ay woon sa national team bi ñu play leen because dama ne jàmmal gas ne tam players itam soo leen play te si national team bi ni ki gis leen tam du leen mën a xam du leen mën a jox waaw so wante foog naa ne moom keesam moom mooy ne it was mu si moom pour mu doon dem another league above league bu mu doon dal di play or league bu mu doon dal di play because tam fantastic player la am na di experience am na goal si am na dafa jox gars yi lu bari daal. Yeah, definitely. It's a good move, especially Mofal. No way. Last year he did exceptional stuff, man. Last year I think he went to Doncaster and then went to Walsall, scored across those two clubs, scored 15 goals for those two clubs, which was good. But you know, the interview and be after because he's joining Jacob Mendy. They asked him the question, like Jacob Mendy went to play for the African Cup of Nations. Yo, tell me where do you see yourself and stuff like that. And you know, mom Gambia la judo, hamga, mom domi Gambia, so it's different. If I just make a kuyaga Angleterre, I wouldn't 7 years let them Angleterre. But he also has the ambitions to play for Gambia, and he's in the you know. He's in the radar of the technical team because guy loolu lijanti affaire am balaa gars yi di awesome squad bii nii but xëy na lu mu nekkute woon di play ak yooyu noonu xëy na loolu moo tax workul in his favor comme ku mel ni Adama Bojang rek playing time bi is not help if you not playing coach bi du dee seet loolu noonu coach bi daf dee seet kan moo nekk si forme isi ko even Alassana Jatta loolu moo tax sax because coach bi lu mu waxoon Alassana Jatta time moo name squad am bi time boobu noonu nekkutoon si forme bu mu nekkaat comme after bu mu name squad am bi la nekka si forme bi so everything coach bi lu mu nekka di def is based on forme loo nekka di def sa club ak yooyu noonu so moo fa loolu moo tax it na moom tam nekku fa but it's a good move going from because last season mu doon play League 2 now he will play in League 1 this season scored already a goal for West Brom he played in the League Cup for them and then he scored their only goal in that game so it's a good move for him Seydou Kantam like you say he moved from like same league like them but maybe he feel more at home so déggee si lu mu wax project bi foofu nu mu nekk di demee so we wish them also all the best and tey dañoo tëjee with two players you discuss about two players their performance over the week one of them is Ibrahima Koli si Champions League bi mention nga ko tuuti mu ngi doon play si Champions League qualifiers si and he put in an exceptional performance comme ko coach bi waxee ku mel ni Yanko Minte moom tamit démba he did a very good job xam nga he was the one who created that chance against one of the top teams in the Premier League you know did a wonderful you know dummy over Gabriel take a shot good save ko João Pedro scored that goal what do you make of the performance of these two players over the course of the past 5 days or something Buba wow dafa nekk mixed reaction si young boys because of the league bi last time ñu ngi woon si bottom of the league so soo nekkee si bottom of the league bi the only noo ko dee compensate like mu ne nga def well in Europe you understand like nga am those spot because bii mooy seen 4th time bu ngay amee Champions League place you understand and Champions League ñoom si seen level it means ne dina am xaalis bi nga xam ne players yi ngay bëgg a jënd dina mën a jënd players yooyu you understand because daf dee nekk xaalis bu rëy so compensation boobu moo fa nekkoon si ñoom because league bi starting bu baax even dem si leen draw 1-1 Ibrahima Koli tam dal di assist you know so because of ne
ni nga xool Ibrahima Koli football développement bi fanam développé si football fanam jàngee football mooy Atlanta te Atlanta foofu la Ahmed Diallo jógee foofu la ñu bëree jógee kon yow am nga gaynde bu nga xam ne ligue buñ la yóbbu dika buñ la yóbbu di nga dem na dal di play because amoon na som ñaari loan spell in Italy wala benn woon foog naa non amoon na ñaari loan spell Hellas Verona ak Spezia demoon na foofu woon wala moo dal di dem Turkey so da ngaa gisee tam loan yooyu is different at moo fal yu mu amee woon wante because loan yooyu moom mu ngi ko doon jox playing time mu ngi ko doon jox experience mu ngi ko doon jox exposure because lu bari lam si dal di am te foog naa loolu moo tax tey fu mu mën a nekk nii because am na ñeneen waxtu yu nga xam ne woon du doon start wante léegi nii boot si league match bi ak Champions League bi back to back matches yu gars yi dal di play ñu ma Galatasaray ñaari match yu yëpp daf si dal di start kon like li ma ko waxee dafa du dem suñ tur du dem suñ toogee si ñetti compétition yi Europe yi amum play si fa dal di play loolu du yóbbu national team loolu du yóbbu turi dika noo ko bindee woon last time like Ibrahima Koli nekkoon na the first Gambian to score Champions League goal last season wala the first ever Champions goal minutes after that Yankuba Minteh tam score yoon so da nga dal di gis ne at least it's a positive news circulating because soo dégloo di official podcast Champions League seen podcast bi seen official podcast ni fa dal di dégg turi Yankuba Minteh wala ni fa dal di dégg turi Ibrahima Koli unfortunately nag seetaan ma gémme Arsenal bi ak lu nga xam ne mooy Brighton wante ne Yankuba tam like wax baa ngi bëri si moom suñu neexee nag mën nañ koo jooj si game suñu nekk dala lay gis nii wante ne maa ngi jàpp is a player ku nga xam ne mu ngi build confidence mu ngi build experience because Premier League bi tam like ñu fa dee ñëw li ma ko waxee national team players leen like over 100 caps national team players leen over 50 appearances si Premier League bi la moom tam mun naa am next year dina dem because su nekk nii waa Ivory Coast yaa ngi wax ne lan mooy tax Simon Adil nga war a dal di toogal Yankuba Minteh I understand Gambian ñu war a start Gambian dafa war a yokk so is analysis yi yëpp at the end of the day lu baax la dina dal di dimbale lu nga xam ne play wante foog naa ne he will just get better ba pare tam am sure si national team Gambie dina am goal dina make impact ba pare tam goals wala impact loolu dafa dina dala yokk confidence am because foog nga win the heart of your fans so either ñun ñoo yàkkamti wala fans yi Brighton yi yàkkamti wala tam fans yi ñoo bëgg a create unnecessary panic because teams like Arsenal teams like United it just getting tough ko waxee although next week after the break dina play Ipswich wante ne seen yeneen fixtures itam dañoo am ay Man City dañoo am ay Liverpool so dafa métti rek wante ne su fi amoon sa dal li neex I think ko waxee woon all analysis yëpp is something positive because fu mu nekk nii tam amoon na woon intensive week tooyi Japan bi nga ñëw dugg si Premier League mën naa am days yu moo dem national team ni at least dina dal di nokki dina dal di recharge dina dal di xalaat yaa ngi so loolu yëpp dina nekk lu positif. No, definitely. Game beside game, it was another good game. I know, like Belegi, which are the things they criticize him for, like his decision making, stuff like that. Sometimes execution, sometimes there's which we know he's still a young boy, so all those things will improve. But yesterday he had a huge impact on the game because Brighton said equalizer bi moom leen dugalal through pass mu am one-on-one moom ak seen defender bi I'm sure maybe gis nga goal bi naka Gabriel. And then Gabriel is one of the best defenders in the Premier League. Last season, he was voted in the team of the season. Yankuba Minteh yóbbu ko. Understand nga Saliba mi ngi ñëwee fële two of the best defenders in the league mu xar guys seen digga control ball bi stroke of Gabriel out muscle ko take a shot and then that shot leads to a big chance for Brighton and then kii nii mu ñëw score ko. Yes he was taking some set pieces and stuff like that and then set pieces nekkutoon di dox nu mu waree comme coach bi sax mi ngi xaroon a feel a little bit okay after coach bi change because moo jël seen first corner bi mu jël seen first free kick yi first one bi mu ngi ko fi ne mu ëppa second one bi mu claim ko coach bi change xam nga sometimes players daf dee happen Liverpool a ngi nii Trent Alexander dafa teg léegi free kick du baax sometimes daf dee happen si players so that day was not just his day on that respect
Yeah. But it was a good performance in my opinion again from Yankuba Minte. Defensively he was really good. You know, Brighton they grind out. They could have won the game at the end of the day. You know, comme nako waxe Ivory yani nak comme football la rek France yi dañ dé far. So seen player suñ ko gisut su nekkee di def dara dañoo bëgg ñu gis seen player ñi tam bëgg gis seen player but coach bi xam na lu tax mu faree bàyyi Yankuba Minte for the past 2 games he put he worked off his socks and then it really helped the team in those 2 fixtures. So yeah, it was a good one. Anyway, Buba, yaakaar naa nag lu bari nag tey mënuloo ma laa bàyyi nga def seetaan sama team bi Liverpool ñu dóor ma ngi ko seetaan nag man su ma lef bi soo léegi ma lay gis maa ngi nii toon di seetaan understand maa ngi double task waaye man la fi téye for this long. Anyway, if you have any final thing to say, thank you very much for your time by the way, and if you have any final things to say before ñu lifin ñu déggoo ba xam naa ne nañ amaat session daal balaa lifin bi di lifin. Waaw ma ne ko bala like different panelists fi dee dal di ñëw o ñu dee dal di kangu si nu mu tudda si space bi di sant ñëpp boole la yo si yow tam daal ni ma ko dee waxee ñun amum solo ñu dee déglu ñu dee comment ñoom ñoo am solo yaa understand yenn saa yi dinañ juum o yenn saa yi ñu waxee nu ko xam ne bëgguñu ko noonu so credit goes to them parce que ne dañ dee dal di bàyyi xel si loolu tam daal kon di ñaan jaama daal sama. Yeah, Buba jërëjëf, thank you very much for your time and we will come back next week. Next week I'm not here. Next week I'm not here mooy jël over. Next week Sunday I will be away. And even Gambia next week I don't know naka la mo dee but anyways we will be here daal. The Gambia football show will be on. Man fi nekkuma fi it will be on. Buba thank you very much. Bi ñu jox gaay rendez-vous next week inshallah bro. Jërëjëf. Jërëjëf.